तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम First, मध्य गुरुपाद पद्म my Gurudeva, नित्यलीला Madhya-lila, Pravishtam Om Vishnupad, अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत Bhakti Vedanta, Srila Vaman Maharaja in his lotus feet, Charan Kamali Ananta Koti I offer infinite Dandavat pranams. Tadanantar Then, Shiksha Guru Evang Siksha Sannyas Guru and Sannyas Guru, Nityalila Pravishtam Vishnupad Ashtotara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Bhakti Vedanta, Srila Srila Narada Rishi Maharaj Maharaj, एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद Astottara Srimad Bhakti Vedanta, Swami Maharaj. This transmitter is working. This is working. In the lotus feet, I offer infinite Dandavat pranams. And then all the Vaishnavis, all the mothers, all the gentlemen, and those who are listening Harikatha, all the devotees, and the beloved mothers, to everybody's feet I offer my Dandavat pranam. It's very fortunate thing that we did in a Sri Dham Navdeep Dham Parikrama, and at the end of it we are what's the name of this place? Kanti. It's Bengal, it's called Kanti, and we are here in Kanti, Contai. Especially Tapan Prabhu, his spiritual name is Tarun Krishna Das Prabhu. He
For a long time, he has been requesting me to come here. He's been inviting that you're saying, please for one time, please can you please come in this village, please come. He's been saying this for a long time and speak a little bit Harikatha. But my schedule is very busy. For this regard, I could not come here for a really long time. But yet, for 2 days, we are here and this event has been organized. And from people from many different countries, they have come with me here and they are all participating in this blissful organization from England, America, Australia, New Zealand, Brazil, Russia, Holland, Colombia, Costa Rica, Bolivia, Ukraine, Spain, France, Bengali devotees, they are always with me. Anyways. All the people from all over the world, they are here right here today. For this regard, so give a big round of applause for everyone who is present here. Very beautiful, very beautiful mood. In this beautiful festival, you have decorated everything very nicely. See, all the devotees, they feel blissful upon seeing this arrangement. So, for all the people making the arrangements here, give a big round of applause for all of them. After a few days, there was Jharvishti, the storm. 2 days ago, the storm came here. A few days ago, this pandal, I heard that this pandal fell down. Tapan Prabhu, he had so much love and affection, he made this again. He again, for the Bhagavat-katha, beautifully he redecorated and reconstructed, like remade his patience and his yes, so strong faith towards God. This is, we are proud of him. So give a big round of applause for him. Why? Because in this material world you can see, if some problem comes in human life, then they fall down, they break down, they become upset, they become pessimistic. But when I came here, I saw that Tapan Prabhu and Tarun Prabhu and his family members, they're very optimistic, they're very enthusiastic, and with so much zeal, they beautifully have decorated this place. In reality, there is like a special quality of bhakti. Why? Because in scriptures it is explained. If bhakti manifests in someone's heart, then that bhakti is never goes away. It keeps on increases, it develops, it keeps on increasing. Those who don't attain bhakti properly, from outside you can just see enthusiasm. This is called Utsaha-mahi bhakti. Utsaha-mahi bhakti. But when any problem comes, that bhakti, they become thick and thin like ghana tarla. Their enthusiasm drops down.
শুদ্ধা But ভক্তি if pure সামান্য bhakti, কিছু যদি even আভাস like পর্যন্ত হয়, there is like only little সেখানে realization of শাস্ত্রের pure মধ্যে bhakti, then বলা in scriptures হয়েছে, it is mentioned, সেই ভক্তিটা পুনঃ পুনঃ আরো উত্তরোত্তর বর্ধিত হয়। the bhakti হ্যাঁ, keeps on আরো increasing, বাড়তে increasing and increasing. থাকে। এই জন্য তপন This প্রভু regard Tapan Prabhu, বা তরুণ প্রভু Tarun Prabhu, এবং তার সহধর্মিণী so his wife, what's the wife's name? হ্যাঁ, সুপ্রিয়া, Supriya, অনুপ্রিয়া এবং অনুপ্রিয়া। তার পুত্র, and their son's name. What's the name of your son? কি নাম হয়েছে তোমার? What's the name? সত্যব্রত প্রভু Satyavrata Prabhu. এবং তার And কন্যা daughter's name? অনুবিলাসিনী Anuvilasini Devi Dasi. হ্যাঁ, এবং পরিবারের It's very beautiful যতজন family. রয়েছে All the members of this family, সকলের they all হ্যাঁ, তারা বহু উৎসাহ করে এই উৎসব have organized this festival করছেন। with so much enthusiasm. শুনে সকলেই খুশি হলেন। এই জন্য And তাদের I'm very উদ্দেশ্যে happy. আপনারা সকলে So for this, we gotta give a big round of applause for them. এমনকি বাংলা ভাষাও জানেন না অনেকে, They, দেশ বিদেশ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তারা এসেছেন many people from around the world are coming এবং here. দিল্লি Even from Delhi, আর people are অন্যান্য here. হিন্দি ভাষী And the Hindi speakers, ভক্তগণ many of the এসেছেন devotees are এই here উৎসবে। to take part in যোগদান this করার জন্য। festival. হ্যাঁ, এই জন্য তাদের In this উদ্দেশ্যে regard, আপনারা give a big round of applause for them also. চৈতন্য মহাপ্রভু Chaitanya Mahaprabhu নিজেই himself ভক্তের মহিমা established the glories of devotees, ব্যাখ্যা করতেন, ভক্তের Expressed. প্রশংসা। glorifying the devotees. কেন শাস্ত্রের Why? মধ্যে Because in বলা scriptures রয়েছে it is explained. যদি এই জগতের লোক People in this world, পার্থিব বস্তুর প্রার্থনায় প্রশংসা করে, মন্ডে if they like glorify mundane বস্তুর তারা things, প্রশংসা করে, they like to glorify mundane কিন্তু things, but ভক্তের মহিমা nobody wants. প্রশংসা আমাদের করতে হয়। But এই we জন্য should চৈতন্য glorify the মহাপ্রভু devotees. Therefore, this regard আমাদের Chaitanya Mahaprabhu, শিখিয়েছেন he যে gave us a ভক্তের teaching মহিমা and কীর্তন that করতে হয়। we should sing the glories of devotees. কেন ভক্ত ভক্তি আর It's Bhakta ভগবান Bhakti নিয়েই and Bhagwan. নিয়ে If we আমাদের take this together, এই all these ভক্তি three জগৎ together, চলছে। then we can enter the path of ভক্তি spirituality জগৎ and develop a কিভাবে spiritual চলছে? life. How to walk on the path of spirituality? We need three things: ভক্ত, Bhakta, devotees, ভক্তি Bhakti, আর and ভগবান। Bhagwan, God. Bhakta, Bhakti, এই Bhagwan. তিনটি বস্তু These three একই things combined, সূত্রের দ্বারা they are like tied in the same thread. যোগযুক্ত They're like রয়েছে। connected. All three are connected. ভক্তকে ছেড়ে ভগবান নাই, Without আর devotees, there ভগবান is no God, and ভক্তকে without ছেড়ে থাকতে পারে না। God cannot live without His devotees. তাই বলছেন স্বয়ং In this ভগবান regard, বলছেন, God is explaining. He's saying, নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে চ মদভক্ত যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ। এক সময় once upon a time, নারদ ঋষি Narada Rishi, বীণা বাদন করতে he was করতে playing his instrument Veena. And while doing that, সর্বত্র ভ্রমণ করতে he was করতে wandering everywhere, তিনি ভগবানের কাছে এলেন, arrived in front of God. ভগবানকে প্রণাম করে, বিষ্ণুকে প্রণাম He did করে pranam to তিনি Vishnu বসলেন। and he sat down. তখন Then নারদ ঋষি বলছেন, প্রভু Narada Rishi said, Prabhu, আপনার কাছে আমার একটা জিজ্ঞাসা বিষয় রয়েছে, I have a জিজ্ঞাসা বিষয় question. রয়েছে, I have a জানবার question to বিষয় ask to you. রয়েছে। I have a curiosity to know something. আপনি কৃপা করে By your সেই mercy, বিষয়টাকে can you আমাকে please বলুন। explain this subject to me? I'm confused ভগবান about this. বললেন, God নারদ said, ঋষি Narada Rishi, তুমি বলো, say what you তোমাকে want. আমি অভয় প্রদান করছি, কোনো ভয় নাই, Don't be afraid. Just কেন speak ভগবানের whatever you কাছে want. Because in front of God, যখন ভক্ত যায় when devotees go in front of God, ভক্ত একটু ভয় করে আবার। some devotees they feel like Yeah. devotee feel তাই ভগবান বলছেন fear. যে ভক্ত That- নারদ, তোমাকে আমি অভয় said, প্রদান করছি, Oh dear Narad, be fearless. তুমি
যা জানবার জন্য এসেছো, you have come here to ask something, ask, no তখন problem. নারদ ঋষি Then Narada Rishi, এই শ্লোকটা বলেছিলেন, he explained the shloka. Prabhu, আপনি সদা সর্বদা কোন স্থানে থাকেন? where do you reside? কেন ভগবানের যদি আমরা ঠিকানাটা যদি না জানতে If পারি, we don't know the residence তাহলে of আমরা God, ভগবানের দেখা কি করে then পাবো? how can we যেমন কোন meet Him? ব্যক্তির সঙ্গে If you want to meet someone, দেখা করতে হলে if you want to meet someone, then what do you need? তার আগে ঠিকানাটা নিতে You হয়, need their address। address, location. অ্যাড্রেস না নিলে If you don't have the ওই address, ব্যক্তির কাছে পৌঁছানো যায় না। you won't be able to যেমন reach আমরা that person. নবদ্বীপ ধাম থেকে Like for example, from এখানে যখন Navdeep, এসেছি, when we তখন came আমরা here, we এই স্থানের used অ্যাড্রেসটা নিই। address to come to this এখন তো location. ওই কম্পিউটারের ওই These days they have ফোনের মধ্যে in লাগিয়ে দিলেই phone, we put GPS. জিপিএস We put GPS on the phone Google and we Google Maps. জিপিএস আপনাকে দেখিয়ে দিবে। কেবল The Google Map guides, you just put the address there, এই গুগল ম্যাপ and the Google Map will give you all the road directions. আপনাকে দেখিয়ে দিবে কোন দিক দিয়ে কোথায় গিয়ে It will যেতে tell হবে। you এমনকি which direction to go. It will show you. কোন So জায়গায় what I'm trying to say is like ক্রাউড রয়েছে, ভিড় রয়েছে, even additionally দেরি হবে, তাহলে আবার it রাস্তাটা calculates a very special path for us. Like if there's like a traffic jam on a route, then it finds another route for us. এমন সুন্দর ব্যবস্থা হয়েছে। It's very nice আমি এই arrangement. জন্য বলছি, So I'm saying this Narada because Narada Rishi বললেন, said, Prabhu, আপনি কোন জায়গায় থাকেন, অবস্থান where do you করেন, reside? Where is your residence? আপনার অ্যাড্রেসটা, ঠিকানাটা আমাকে দিন। Give me your address. Can you give me your address? তখন ভগবান And then God এই saying, শ্লোকটি He's বললেন, saying this shloka. হে নারদ ঋষি, Narada Rishi, নাহং বসামি Naham বৈকুণ্ঠে, Basami Vaikunthe. আমি সদা সর্বদা I always বৈকুণ্ঠে থাকি না। don't reside in আমরা সকলে Vaikuntha. বলি ভগবান কোথায় থাকেন? People this usually say, where do God কোথায় live? থাকেন? Where? বলুন, জোরে বলুন। Say loudly. বৈকুণ্ঠে থাকেন। Vaikuntha. In Vaikuntha God lives. বলাই, People say like this, right? কিন্তু ভগবান বললেন, নারদ, But God saying, Narad, আমি সদা সর্বদা always বৈকুণ্ঠে থাকি না। নাহং don't reside in বসামি Vaikuntha. বৈকুণ্ঠে, Naham Basami যোগিনাম Vaikuntha. হৃদয়েচ, Yoginam Hridayecha. এমনকি This যে means যোগীগণ রয়েছেন all the yogis হাজার হাজার বছর for ধরে thousands of years, ইন্দ্রিয়গুলোকে they are control their senses and they're performing hard austerities. জ্ঞান বৈরাগ্যের দ্বারা তারা Through renunciation, তাদের they're doing হৃদয়ের this মধ্যে process. আমিও থাকি না। In their hearts I থাকেন don't কোথায়? live. So where do I live? Where বৈকুণ্ঠ does he থাকেন live? না, আর Not in Vaikuntha, not in the heart of the যোগীগণের yogis. হৃদয়ে থাকেন না। তো থাকেন কোথায়? So where does he live? Contai. कि नाहं बसामि वैकुंठे न जगन्ते मद भक्त जत्र गायन्ति, ভগবান নিজে বলছেন, God is saying আমার himself, ভক্তগণ, my devotees, আমার they are কথা, my katha, হরি my কথা, devotees, my যেখানে hari কীর্তন katha. করেন, Wherever their আমি kirtan is going সেইখানে on, সাক্ষাৎ রূপে I go there myself for আমি real. প্রকট হয়ে যাই। I appear there. নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। তাহলে ভগবান কোথায় থাকেন? So God is কি শ্রবণ where? করলেন? What did you hear? Katha. Start. যেখানে Wherever সাধুগণ sadhus, ভগবানের কথা কীর্তন they are করেন, the kirtan of God's katha. সেইখানে ভগবান There God অবস্থান করেন। appears and resides. He lives there. ভগবানের নাম হলে, ভগবানের কীর্তন হলে, Wherever there is the সেখানে ভগবান kirtan of সাক্ষাৎ God, রূপে সেখানে there God He manifests প্রকটিত Himself হন। for real. ভগবানকে খোঁজবার জন্য To search God, অনেক ভক্ত অনেক চেষ্টা many করছে। devotees do many efforts. কেউ কঠোর বৈরাগ্য করছে, Some people follow the path of বৈরাগ্য বুঝেন austerities, তো, যারা renunciation. অনেক প্রকার বস্তুকে They ত্যাগ করে ঘুরে give up many ত্যাগ করে things, দিয়েছে। many things, and they follow the ভোজন path of করেন নাই। renunciation. They don't eat, অনাহারে রয়েছেন, জল পান করেন নাই, they don't drink water, আর and নিদ্রা তার they শয়ন করেন নাই, don't sleep নিদ্রা properly. ত্যাগ করে They দিয়েছেন। have given up on sleep. They don't ভোজন sleep at করেন all. নাই, They don't eat at জল all. They পান don't করেন drink নাই। water at all.
আবার চারিদিকে and all আগুন around, জ্বালিয়ে মাঝখানে বসে থাকেন। like they're যাকে বলা sitting in হয় a circle of কঠোর fire. It's like hard austerities. কেউ এক পায়ে দাঁড়িয়ে And some people stand on one foot and they put their hand up এগুলোকে বলা and হয় they're standing. This is called কঠোর hard ত্যাগ or renunciation and austerities. কিন্তু এই সমস্ত কঠোর But all this, ত্যাগী বৈরাগ্যের হৃদয়ের ভগবান in hearts of such people, God does not এই যে enter. বলছেন নচ যজ্ঞের হৃদয়। That's why in this sloka it is কিন্তু coming. যেখানে ভগবান But যেখানে where ভক্তগণ God, wherever the devotees ভগবানের কথা কীর্তন করেন are doing kirtan of God's katha, সেখানে ভগবান there প্রকট হয়ে যায়। God appears. বিশেষ করে কলিযুগে Especially in the age of নাম Kali, সংকীর্তন করলে if you do Nam Sankirtan, সমস্ত ক্রিয়া হয়ে যায়। everything is done. No need to do ক্রিয়া anything বাদ else. থাকে না। Nothing else is needed. Nothing else সত্যযুগের to লোক do. ধ্যান The age of করতেন। Satyuga, কোন যুগের লোক? people they used to meditate. সত্যযুগের লোক ধ্যান In করতেন। the age এই of জন্য Satyuga, ভাগবতের people মধ্যে used to রয়েছে meditate. For this regard, in Bhagavad it is explained. যধ্যায়তো বিষ্ণু ত্রেতায়াং যজতে মখৈ দাপরে পরিচর্যা আর কলৌ কেশব সংকীর্তন। কিন্তু যধ্যায়তো বিষ্ণু ত্রেতায়াং যজতে মখৈ দাপরে পরিচর্যা আর কলৌ কেশব সংকীর্তনম। সত্যযুগের লোক The people of ভগবানকে Satyuga, পাওয়ার জন্য to প্রাপ্তি attain করবার God, জন্য they used to follow the process of meditation. কি করতেন? What did they used to do? ধ্যান। Meditation. আর সত্যযুগের লোকের And, আয়ু কত ছিল? and their age was 1,00,000 বৎসর। কত বৎসর বললাম? 100,000 years. They used to live for 100,000 years on average. দাপর যুগে In the ত্রেতা যুগের লোক in Treta Yuga, ভগবানকে পাওয়ার জন্য to attain God, তারা they used to যজ্ঞ follow করতেন। the process of doing fire sacrifices. কিন্তু ত্রেতা যুগের মানুষের But আয়ু ছিল কত? the একটা শূন্য কম করে average দিন। life expectancy of 1,00,000 the থেকে people একটা of শূন্য Treta কম Yuga করলে was, কত like, just হয়? remove 1 0. হ্যাঁ? Take out 1 0 from 100,000 and 10,000. ত্রেতা যুগের লোকের আয়ু ছিল 10,000 বৎসর। Their life expectancy rate was 10,000 years. আর দাপর যুগে And in Dwapar লোক Yuga, ভগবানকে পাওয়ার জন্য to attain অর্চন God, করতেন, people used to পূজা follow the করতেন। process of doing archan worshipping. অর্চন যাকে বলা হয়। This is পূজা called পাঠ। archan, puja pat. কিন্তু দাপর যুগে লোকের But আয়ু ছিল the age of Dwapar আর Yuga, একটা শূন্য কম করে দিন। Remove one 10,000 more থেকে zero. একটা শূন্য কম from করলে 10,000 remove one more zero, how many? 1,000 1,000 years. They used to live for 1,000 years on average. আর কলি যুগে And in Kali মনুষ্য Yuga, the people of the মানবের humans of কত Kali আয়ু? Yuga, now মাত্র 100 বছর। only কত 100 বছর years. বললাম? How many? 27। Only 100 years. ওই 1,000 এর একটা শূন্য কম করে দিলে Remove 1 0 from 1,000, then 100 it's 100. 100 বছর। হ্যাঁ। On average, people live for এই 100 years. 100 বছরের মধ্যে কি কার্য করবেন? What can you do in these 100 years of lifetime? কিছু করা Get যায়? it? Can you do something? 50 বছর আমরা ঘুমিয়ে কাটাই। কত For বছর? 50 years, we are just going here and there. 50 বছর। For 50, 50 ইয়ার্স। for 50 years, হ্যাঁ? ঘুমিয়ে চলে। we are going here and there. হ্যাঁ? যদি প্রতিদিন 10 We are ঘন্টা sleeping, 12 we are ঘন্টা যদি sleeping. শুয়ে থাকেন, Like, for example, you sleep for তাহলে half of the day, almost like 10 to কত 12 হলো? hours. You are sleeping. 50 বছর আধা For বছর। 50 years, যদি 100 like বছর half of our আয়ু হয়, life, we are sleeping. তাহলে কত বছর ঘুমিয়ে গেল? If you have like 100 years, if you're going to live 100 years, then 50 years you're going to sleep. And how many years are remaining? 50. 100 বছর কলিযুগের আয়ু, কলিযুগের That's, মানুষের we're আয়ু কত considering বছর? 100, right? The age of people of Kali Yuga, 100. সামনে তো বাঙালি নাই। বাঙালি মায়ের একটু সামনে বসলে Hey, Bengali তাহলে mothers, উত্তর দিলে খুব আনন্দ come হয় in কথা। front. If you answer my questions, then I feel Saraswata nice. Asi. Then the absorption in Katha comes. আমাদের সব Bengali বিদেশি mothers come in ভক্তগণ front. All এবং my Western দিল্লি ভক্ত, devotees and the হিন্দি Delhi ভক্ত, devotees, the ভক্তগণ Hindi সামনে speaking, they're sitting in front of ঠিক আছে, me. সামনে It's okay, sit in front. হ্যাঁ, কিন্তু বাঙালি But Bengali mothers, ভক্তগণ আর কি যদি এইদিকে সামনে আসে can a few of them তাহলে please খুব come in ভালো front? হয়। তাহলে Then it বোঝা would be যাবে very nice. যে আপনারা Then শুনছেন কি না। I will get to know if you're listening or not.
তাহলে কলিযুগের মানুষের আয়ু কত বললাম? What is the age of humans of Kali? 100. হ্যাঁ, 100 বছর মাত্র। Only তার মধ্যে 100. আমরা কত বছর ঘুমিয়ে কাটাই? And we are sleeping for 50 years. হ্যাঁ, অনেকে তো রাত 10টার সময় শুয়ে আবার সকাল 10টার সময় উঠে। We sleep at 10 p.m. and then wake up at 10 a.m. অনেকে আছে Many examples are যাক, there. তাই জন্য বলছি For সকলে this তো আর regard, I'm saying everybody, 12 ঘন্টা ঘুমান না, কিন্তু they don't অনেকে sleep for ঘুমায়। 12 hours, but most of the people, they do sleep for 12 hours. এই জন্য বলা হয়েছে For this regard, it is said, 50 বছর আমাদের ঘুমিয়ে চলে গেল। like for half of our life we are sleeping, and how many years are remaining? 50 years remaining. সেই 50 বছরের মধ্যে In আবার that, আমাদের বাল্যকাল চলে গেল 10 বছর। 10 years subtract for our childhood age. তাই না? 1 থেকে 10 বছর From the age of 1 to 10, বাল্যকাল চলে it's যায়। like a childhood. হ্যাঁ, সেই বাল্যকালে বাল্যকাল। খেলাধুলা, And we play with our friends, we play. খেলাধুলার মধ্যে চলে যায়। It's 10 years are gone in like playing games, like playing outdoor থাকলো games. কত বছর? How many years are remaining now? হ্যাঁ? 40. How many years? 40 বছর। 40 years আবার এই remaining. 40 বছরের And in মধ্যে these 40 years, হ্যাঁ, পড়াশোনা করেন, you get education কোন বিষয়ে to understand and expert become হতে হলে to attain expertise in a subject. How many years do you need? 10-15 বছর লাগে। At least 10 to 15 years. আচ্ছা 15 বছর ধরুন, হিসাবটা ঠিক হয়ে গেল। Okay, তাহলে 15 let's বছরে calculate 15. 25 বছর চলে গেল। থাকলো কত বছর? 15. So 10 plus 15, 25 years Huh? gone. Now 25 years remaining. হ্যাঁ, এই 25 In বছরের these 25 মধ্যে years, আপনার you আবার বিবাহ You করতে get হয়, married ঘর সংসারের জন্য, and you for Huh? sansar, ঘর বাড়ি তৈরি করতে You create your চলে গেল house. কত বছর? and then ধরুন 5 বছর চলে গেল। like 5 Huh? years more gone, 5 বছর like চলে creating গেল। your house, তো building থাকলো a কত house. বছর? How many years remaining? 20 বছর। আচ্ছা, এই 20 বছর যে 20 থাকলো, In these 20 এর years, মধ্যে অনেক জরা ব্যাধি, রোগ, many শোক diseases coming in this time. আছে না? They come, হ্যাঁ? right? রোগ শোক, কষ্ট Pain, দেখতে দেখতে চলে গেল বাস। and the time passes by 10 like this. বছর কেটে চলে গেল। 10 years more থাকলো gone. কত বছর? And now how many years remaining? হ্যাঁ? 10. 10 বছর থাকবে। এই 10 বছর 10 years আপনি কি remaining. ভজন করবেন? And how can you do bhajan in these remaining 10 Huh? years? Can you? কিছু ভজন হয়? Can you? তার মধ্যে আবার অনেক দুশ্চিন্তা রয়েছে। There are so much worries in our mind Huh? during that time. ছেলেদের For we're মানুষ worrying করতে হবে। about Huh? we're worrying about our son, পড়াতে লেখাতে, like getting your son পড়ালেখানো, educated, শেখানো, teach him অনেক everything. প্রকার কার্যের মধ্যে There are চলে many যায়। kind of things দেখতে there are to দেখতে do. Slowly and slowly, সময় অতিবাহিত হয়ে the গেল। time passes so quickly. আপনারা দেখুন, এখানে কেউ See. 100 বছর, 50, 60, 70, 80 বছর যারা 50, রয়েছে, 60, 70. মনে হচ্ছে যেন আমি See. কালই এসেছি। হ্যাঁ? Like দেখতে even দেখতে if your age is 60, you will feel like you were সময়টা taken যেন birth like তাড়াতাড়ি just চলে গেল। yesterday, because the time passes so হ্যাঁ। quickly. You won't realize that এই the জন্য 50 years বলছি। of your life has passed. হ্যাঁ? But this regard, বাল্য it is গেল, coming this way. খেলিতেছি, খাইতেছি, আর যৌবন গেল রাসে। My আর childhood has বৃদ্ধকাল, gone like in আর eating and playing, বৃদ্ধকাল and এলো, young age went in studying, and now রোগ, and রোগের marriage, বশে। and now in old age আমাদের is going in পদকর্তা diseases. বলছেন, হ্যাঁ, বাল্যকাল আমাদের কিভাবে যায়? And childhood passes by খেলকুদ while playing. করতে চলে গেল। হ্যাঁ, যখন যুবা হয়, When we became young, যুবক অবস্থা আসে, our young age তখন got wasted in পড়াশোনা, education, বিবাহ আদি, marriage, ঘর সংসার করবার সঙ্গে and চলে creating গেল। family, and আর বৃদ্ধকাল passed by. আ And গেল, old age came, সমস্ত ভাগ গেল, পীড়া বসে হইনু কাতর। like so many diseases coming. বৃদ্ধকাল যখন এসে যায়, When old age comes, তখন আমাদের শরীরের Then মধ্যে অনেক প্রকার রোগ many দেখা kind of যায়। diseases come in the body. হ্যাঁ। এখন হয়তো আপনারা মনে করছেন আমি তো যুবক আছি বা যুবতী আছি, Now you are thinking, I'm খুব ভালোই young, চলছে, I can walk, I can কিন্তু run, যখন but 60, 70, 80 when the age of 60, হয়ে 70, যাবে, 80 will come,
At আর that তখন এই time, শরীর চলে না। your body won't work as like it's working right চলবে? now. Will it work the same? অনেক প্রকার রোগ এসে Many kind of এই diseases will শরীরকে come, জরাজীর্ণ করে দেবে। and they will affect this body. আজকাল তো অল্প These বয়সেও days, দেখা যায় ডায়াবেটিস, From very young age, people are getting diabetes, cholesterol, হাই প্রেসার, লো প্রেসার, high blood pressure, hypertension, many things. অল্প বয়সে In আবার young age, we are seeing in young age the people are going bald. চুল পেকে যায়, আবার রোগ হয়। চোখের The মধ্যে hair are falling off in পড়ে young যায়? age. In our eyes, ছানি পড়ে যায়, ঠিক মতো দেখা যায় না। there is cataract coming in the young age people also. এইভাবে করতে করতে Like this, জীবন আমাদের চলে যায়। our life is এই passing জন্য by. পদকর্তা বলছেন, So the people who have written scriptures, they are giving this instruction. Like, for what have we come here? We are not doing এই what we came সংসারে here to কি do. জন্য আমরা এসেছি? Why have we come here in this material কৃষ্ণ world? ভজিবার তরে To worship, do সংসারে bhajan আসি। of Krishna. That's আমরা why we এই have come সংসারে here. কি জন্য এসেছি? For what have we come here? কেবল Only and only to, খাওয়া দাওয়া, not only to just সংসারে eat, সুখের play, মুক্তির জন্য and আসি enjoy নাই। sense gratification. ভগবান No. আমাদের পাঠিয়েছেন God has sent us তার ভজন করবার। to do His bhajan. এই জন্য বলছেন, That's why it is said, কিসের সংসার এই ছায়াবাজি প্রায়, ইহাতে মমতা করি বিঠা দিন যায়। হায় হায় নাহি ভাবি অনিত্যে সব, জীবন বিগত গেলে কোথা রহিবে বৈভব। বৈষ্ণব পদকর্তা বলছেন, the Vaishnavas who has written the scriptures, they are giving এই this commentary জীবনটা কি? that why has this life is coming, like why have we come here? কিসের সংসার এই ছায়াবাজি প্রায়, এই সংসারটা আমাদের কিসের মতো? This material world is like ছায়াবাজি বুঝেন তো? a chayabaji, meaning তাকে বলে ছায়াবাজি। what is ওই chayabaji? যখন Like for example, when দুর্গা পূজা হয়, the Durga বা কালী Puja is পূজা going হয় on, না? they're worshipping demigoddess Kali. বাংলাতে কালী পূজা, Durga in দুর্গা পূজা, Bengal, they do worship ওই Kali, তখন Durga. অনেক প্রকার There are many types of আতশবাজি, atashbaji, হ্যাঁ কি বলে, মঞ্জুরি, like crackers, Fireworks. fireworks, ওই crackers. আগুন দেওয়ার জন্য When you put fire in আগুন them, দিলে ওটা then ঝিরঝির করে উঠে যায়, বলে ভুতুড়ি it না, burns like very nicely. It's called tugri, like fireworks, আগুন দেওয়ার crackers. সঙ্গে সঙ্গে When you put fire, when the fire comes in অনেক contact, প্রকার রং বেরঙের like many kind of beautiful আবার fireworks in the 2-4 sky over সেকেন্ডের there. পরে After a few seconds, অন্ধকার হয়ে it's complete dark. It's তাই completely যেন বলছে dark. কি But this বলছেন, regard, ছায়াবাজি। chayabaji, it's like this. What is this? ঠিক এই রূপ In the আমাদের same way, সংসার, যেন বলছেন কিসের সংসার এই This ছায়াবাজি material প্রায়। world is like this fireworks. হ্যাঁ, ইহাতে মমতা করি বৃথা দিন যায়। এর মধ্যে আমরা মায়া মোহতে পড়ে রয়েছি, We are সব দিন absorbed in চলে যাচ্ছে। attachment and our days are passing হ্যাঁ, by. আর দেখতে And দেখতে slowly 70, 80, 90 বছর হয়ে গেল। we became তারপরে আর 80 years old, 90 years শরীর old, and চলে now গেল। the body is not working properly. আবার কিছুদিন পরে After a few days, আমাদের শরীর ছেড়ে চলে যেতে। we will die and leave this এই শরীর body. ছেড়ে আবার যাবেন কোথায়? Where will we go after this, leaving ভগবান this body? ভগবান যে কাজের জন্য পাঠিয়েছিলেন, God has sent us to do সে কাজ তো something করা and we হলো did না। not do it. কেবল We just did. আমরা কি করলাম? What did we do? এই ঘর মকান Making his house, তৈরি করতে করতে family, চলে গেলেন। and this life completely এই জন্য got একটা কথা passed by in this. আমরা অনেক সময় পাঠের মধ্যে পড়ি। I see this in many times in একজন Narada. One person, শেঠ ছিলেন, there was a শেঠ Seth, a businessman, ধনী লোক। a very rich businessman. প্রচুর তার ধন সম্পত্তি ছিল। He had a lot of wealth and money. তিনি He বিশাল বাড়ি করেছেন, made a very big Yeah. house, 5 তলা বাড়ি করেছেন। 5-floor house. He has 5 floors in the house. হ্যাঁ, তারপরে Then, বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছেন। when he became old, যখন বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছেন, at that তখন time, ছেলে মেয়েরা বলল, বাবা আপনি The children 5 said, তলাতে থাকুন, উপরে Father, you stay on the 5th সুন্দর floor. ভাবে Very beautiful রয়েছে। is the 5th floor. It's very তারপরে nice. হঠাৎ বাবু মারা গেলেন। কি হলো? Then he died.
মারা গেলেন, শরীর ছেড়ে দিলেন। He left his body. He died. He died. এখন ওর শরীরকে And then নিচে নিয়ে আসতে হবে তো। they have to bring the dead body to the Huh? ground floor, right? Don't they? Won't they need to পাঁচতলা do থেকে this? কোন তলাতে From the নিয়ে আসা 5th হলো? floor, they brought the body চারতলাতে। to the 4th আর floor, চারতলা and থেকে then from the নিয়ে 4th নিয়ে floor, আসা they হলো brought the body to the 3rd তিনতলাতে। floor. Then তিনতলা from থেকে 3rd নিয়ে আসা floor, হলো they brought the body to the চতুর্থতলাতে। 2nd floor. শরীর মৃত শরীর। It's a dead body, হ্যাঁ। right? আবার দুই তলা থেকে And then from 2nd কোথায় floor, নিয়ে they আসা brought হলো? it to the একতলাতে। 1st floor. আবার একতলা And থেকে from কোথায় নিয়ে there, আসা হলো? they need to মৃতদেহকে? bring where? বাংলায় প্রথমে কোথায় রাখেন? Where do you put in তুলসী Bengal? In Bangla, in Bengal they put under the shelter of Tulsi. ভালো করে The dead body they put in front of দড়ি দিয়ে বাঁধা Tulsi. হলো। হ্যাঁ? So they like tie the body with আর the bamboo, আবার and সেই then শরীরকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হলো? where do you take this dead body? কোন To the তলাতে? where? কলকাতায় কি রয়েছে? In Kolkata. What is there? কোন তলাতে নিয়ে যাওয়া হয়? Where do you take it? কেওড়া তলা। Kaivada Tala. যেখানে Kaivada Tala. There they cremate the body. It's like cremation ground. See, from the 5th floor, the dead body got off, came in front of the ground floor, and then the Tulsi, and then went to the cremation ground straight. Cremation আর ground. শ্মশান ঘাটে Cremation. নিয়ে গিয়ে কি করা হয়? And what happens there? দাহ করা হয়। They cremate the body with fire. কিছু থাকলো? Could he take anything with him? Everything? এইটাই হচ্ছে আমার Everything. এই বলছেন This is the যে truth. দেহের এই পরিণতি। This body is like this. দেহের পরিণতিটা কি? একদিন এই শরীরটা One day, what is that truth? ছাই ভস্ম হয়ে One যাবে, day this body will turn into অথবা ashes মাটির নিচে on the ground. দাফন করে দিলে ওই কীড়াগুলো If you bury the body Okay. under the ground, then the Bhagat-katha insects kore. they eat. শরীরের কোনো The body. অস্তিত্ব থাকে না। The body has like no কিন্তু এই existence শরীরের without the মধ্যে যিনি soul. রয়েছেন But when we are present in the body, তিনি হলেন আত্মা। what's present in the body is the soul. শরীরের মধ্যে যিনি রয়েছেন তিনি কে হলেন? What's that? Atma. The soul. আত্মার কখনো মৃত্যু হয় না, The soul never dies. আর আত্মার And কখনো soul never জন্ম হয় takes না। birth. ন জায়তে ন মৃয়তে, Jayate na mriyate. Never অজো doesn't take নিত্য birth and doesn't die. শাশ্বতয়ং ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। তাই গীতাতে ভগবান In বললেন, Gita, God is explaining হে clearly. অর্জুন, Hey Arjun, আত্মার সম্পর্কে কিছু জ্ঞান লাভ করো। try to gain some knowledge of self-realization. This is the আমাকে Atma জানতে Gyan. হবে আমি Try, কে, who am I? Ask this যে আমি question. কেন মরে, Who am I? Why যারে তাপত্রয় am I here? ইহা নাহি জানি কইছে হিত হয়। সনাতন গোস্বামী পাদ Sanatana Gosvami Pad, মহাপ্রভুকে এই প্রশ্ন করেছিলেন, he asked this question to যে আমি, Mahaprabhu. Who am I? Who am I? হ্যাঁ? কি সনাতন গোস্বামী পাদ জানতেন না This is Sanatana Goswami. We did not যে he আমি know. Didn't লবঙ্গ he know মঞ্জরি, that I am Lavanga Manjari? হ্যাঁ? অথবা তিনি জানতেন না আমি Didn't he সনাতন, know that I am তিনি সবই Sanatana? জানতেন, He knew that. He knew কিন্তু everything. তথাপি Just to লোক শিক্ষার জন্য teach everyone, তিনি প্রশ্ন করছেন। he's asking this কি প্রশ্ন question. করলেন? But then he asked, কে আমি? who am I? আমিটা কি? Who am I? কি আমি এই শরীর, Am I this body? না আমি এই মন, Or am I this mind? না আমি Or am I Atma. this soul? এটা আমাদের জানতে হবে। পারমার্থিক বিষয় This we মানে should কি? think about. What is this spiritual এটা subject? আমাদের What is this? জানতে What is হবে আমি কে? self-realization? We should realize who am I? Who are we? এইটা যদি আমরা না জানতে If পারি we don't realize this, তাহলে আমার এই জীবন ধারণ ব্যর্থ। then তাই this life is শাস্ত্রের waste. মধ্যে বলছেন, In scriptures it is explained. যিনি নিজেকে না জেনে Those এই who দেহ don't ত্যাগ realize করে চলে themselves and যান, they die, তাকে বলা হয় কৃপণ। it's called তাকে কি বলা Kripangan. হয়? কৃপণ, হি ইজ মাইজার। Kripan. He's a miser. কিন্তু তিনি জানলেন না নিজেকে বাঁচবে। Because he did not make any effort to self-realize. এই জগতের মধ্যে কৃপণ কে? Who is miser in this world? বলে যিনি Those নিজেকে না জেনে চলে who যান, did not মানে শরীর ছেড়ে দেন। self-realize themselves, like they just die. এই জন্য আমাদের নিজে জানতে হবে আমি So কি। we should
makes my efforts to really self-realize. Why have we come here? Who am I? Why am I here in this world? After death, where will I go after death? Where should I go? Where will I go? Where have you come from? Where have you come from? Where have I come from? You should ask these questions. And where do you have to go? अरेव आत्मा द्रष्टव्य श्रोतव्य निदिध्यासी এই জন্য উপনিষদের বলে For this regard in Upanishad it is explained আত্মার সম্পর্কে আপনাদের জানতে হবে you should realize about the soul. তাই তার জন্য সাধুগণ For this regard the sadhus, bona fide sadhus, they আপনাদের কাছে are আসছেন coming to you এই সমাচারটা দেওয়ার to জন্য give you this message from the transcendental world. সমাচার বুঝেন তো Do you খবর understand this message? Give you আপনারা this প্রতিদিন news খবর শুনেন every কি day. শুনেন না You check the news টিভিতে or not? নিউজ In television you see news. কি নিউজ What news? আমরা প্রতিদিন নিউজ দেখি বা শ্রবণ Every করি। day we see the news. কি নিউজ শুনি টিভির মধ্যে In television what do we see? আজ এখানে বন্যা হয়ে গিয়েছে কাল ওইখানে ঝড় হয়েছে That here's a storm. storm has come. There was a storm has come. হ্যাঁ? An earthquake has come. কোথাও Somewhere রোগে লোক মারা গিয়েছে people are dying because of a disease. কোথায় আবার বোম বাস্ট হয়েছে Somewhere a bomb has blasted. অনেক প্রকারের Many type of news খবর আমরা শুনতে থাকি we are listening. হ্যাঁ আর খবর কাগজ আমরা পড়তে থাকি We হ্যাঁ check out these news. কিন্তু But আশ্চর্যের বিষয় the surprising thing is আমাদের নিজেদের খবরটা আমরা that we don't know নিজেরাই any news রাখলাম। about us. We don't have any news নিতাই about us. গৌর প্রেমানন্দে হ্যাঁ নিজের খবরটা আমরা রাখলাম না শুধু We don't have any news অপরের about খবরগুলো yourself, নেওয়ার and you জন্য have আমরা news for ব্যস্ত। anyone else. We are busy in collecting news of কোথায় কোন লোক everywhere, like where, how many people died কোথায় here, কি there, হয়েছে what happened there. সেই খবরের জন্য আমরা ব্যস্ত নিউজের We জন্য are ব্যস্ত। absorbed in like collecting this কিন্তু news. দুঃখের But বিষয় the sad thing is যে আমরা that we don't নিজেদের খবর আমরা জানি know about ourselves anything. হ্যাঁ এই জন্য বলছেন অরে This regard, আত্মা the sloka is coming. দ্রষ্টব্য সেই আত্মাকে আমাদের জানতে হবে দেখতে হবে We should বুঝতে হবে। try and তার বিষয়ে realize about the জানতে soul, হবে। and we should যে understand আত্মাই শরীরের মধ্যে আছে বলে the soul is inside the body. এই শরীরটা আমাদের চলছে For this regard, the body is working because the কিন্তু soul is in দেখুন the এই body. আত্মা When the soul, যদি শরীর থেকে if it leaves the বিগত হয়ে যায় body চলে যায় and it goes away, তখন আমরা কি বলি then কি বলেন what do we say? মরা বলি। He is a dead বলি, person. লোকটা মারা গিয়েছে People say, oh, he has died. He's passed এখনই away. আমার সঙ্গে কথা বলছিল হ্যাঁ বলতেছিল People say আর like this. হঠাৎ করে And শরীর ছেড়ে চলে গেল like in any মারা second, গেছে, anyone heart can attack die. দেখে বলে। Like for example, heart Eh? attack. Person is just like okay in front of you and they সেই just fall মরা down. হলে They মরে just গেলে collapse. কি হয় After death, what happens? তখন থেকে আমরা কি বলি Then what do we call him? অপবিত্র বলি Apavitra. We consider তাই that না? person is বাংলাতে আমার কি impure. হয়? In Bengal, হ্যাঁ? দেহতে প্রাণ গেলে লোকে বলে মরা people they say he's a dead person. পিছে They ফেলে just ছড়া like throw that person out of the house. It's like a Bengali proverb. When a person দেহতে dies, প্রাণ গেলে when লোকে বলে the people say this is a dead দেহ body, থেকে এই প্রাণ আত্মাটা and চলে this গেলে when the soul has আমরা gone কি away বলি? from the body, we say this মরা body is a dead body. সেই মৃতদেহকে মরাকে And to the dead body, দেহকে স্পর্শ করলে কি করতে if you হয় touch the dead body, then what do you need to আপনারা do? কি করেন What do you do? স্নান You করতে take হয় bath. হ্যাঁ You take a bath. শ্মশান ঘাটে If সেই you, দেহটাকে যখন আমরা পুড়িয়ে even দিয়ে আসি if you go to the cremation ground and you সংস্কার come করে back, আসি গৃহে ফিরে আসি and after you come দাহ and complete সংস্কার all the করে rituals, যখন then you come গৃহে ফিরে back. আসি, When you come back to the তখন আমরা house, then you স্নান করি take bath. দেখুন Then we take a যে bath. শরীরকে আমরা এত আদর করেছি See, we respect this body so much, we take care of this body so much. কিন্তু But প্রাণটা চলে যাওয়ার পর When the soul আর goes সেই away, শরীরকে স্পর্শ করলে if anyone কি touches the হচ্ছে? body, then অপবিত্রতা they become হচ্ছে। impure. The impurity comes. দেখুন আশ্চর্যের বিষয় See, isn't this surprising? হ্যাঁ? 5 মিনিট আগে তার সঙ্গে আমি বসেছি
তার সঙ্গে কথা like 5 বলেছি, minutes just sitting, you're তাকে আলিঙ্গন talking, করেছি, you're embracing this person, হ্যান্ডশেক করেছি, you're handshaking, আর embracing this 5 মিনিট person, পরে and just after 5 তাকে minutes স্পর্শ করলে কি বলছি, you're touching that same স্নান person করছি when আমরা। he's dead, and you're thinking he's impure, and you're আবার taking সেই bath, শরীরটাকে আমরা কি বলি, মরা, and we say this is a dead যাকে body. ইংলিশে কি বলে, In English it's called ডেড বডি। dead body. আগে ছিল বডি, এখন হলো কি, First it was just body, and now it's a dead body. হ্যাঁ, এই যে ইংলিশে যে কথাটা বলা হয়, In English কি বলা there's হয়, a বডি word, বলা হয়, in কি English বলা they হয়? call body. বডি স্পেলিং क्या, What is the spelling of body? B O O D D Y. Y, B B O মানে? D Y. B meaning বার্থ, birth. আমরা জন্মগ্রহণ করছি, That we take মাতৃগর্ভ birth থেকে from the mother's জন্মগ্রহণ womb. We করছি, take birth. এই জন্য বডি। বডি That's প্রথম that হচ্ছে body. The first letter in the word body is কি the বলা word হচ্ছে? B. বি মানে বার্থ, Meaning birth. we took birth from the We womb took of mother, birth from the womb of our mother. Birth. হ্যাঁ। সেকেন্ড Second. Oh, ও, O. ও মানে O meaning old age. ওল্ড এজ, Old মানে age. বয়সটা আমাদের বাড়ছে, বলি Like না, our age is I am increasing. old age, I'm old age. বৃদ্ধকাল হয়ে গেল, What's why? বাড়ছে। You know what Huh? is? What's why? আপনি বাড়ছে, আপনার Young man. আয়ু বাড়ছে না আয়ু ঘটছে, Your age is Huh? increasing or not? আয়ুটা এখন কমছে, কিন্তু আমরা বলছি বাড়ছে, আয়ু বাড়ছে। The age is আমরা increasing বলি না, every 5 time. We বছর say হয়ে like, গেছে, oh, 6 বছর হয়ে we're গেছে, 5 years 10 old, 6 বছর, years old, 50 বছর, 50 years old, 60 বছর, 60 years old. তাহলে আয়ুটা বাড়ছে The না, age is increasing, right? কিন্তু দেখুন But look, সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্মভাবে বিচার করে দেখুন, if you analyze আমাদের deeply, আয়ুটা our ঘটছে, our age is decreasing. It's not increasing, কেন it's আমরা যখন decreasing. মাতৃগর্ভ থেকে যখন Because when we took জন্মগ্রহণ birth করেছি, from the womb of our mother, তখন বিধির at বিধান that time, রয়েছে it is the যে fate আমাদের and এই destiny, জগতের মধ্যে and it is কতদিন fixed, it is থাকতে হবে। predestined that how long we will live in this world. জীব যখন মাতৃগর্ভ থেকে When যখন Jiva, জন্মগ্রহণ when করে, he takes birth from the তার mother's কর্মের womb, অনুসারে depending on ব্রহ্মা সেখানে the লিখে দিয়েছেন, whatever কি karma, লিখে দিয়েছেন, Brahma has এই already জগতের written মধ্যে আপনাকে that for how long, কত বছর থাকতে হবে, how long a person will live in this material world. It is already কেন ওই predestined. কর্মটা আপনাকে ভোগ করতে হবে, Because you have to জন্মে go through the karmic reactions of পূর্বপূর্ব past জন্মে যে life. পাপ অথবা পুণ্য করা The হয়েছে, sins and good deeds you have done in your সেই past পাপ life, আর both পুণ্য you have ভোগের to জন্য uh, আমাদের এই go সংসারের through, and মধ্যে then for this regard, ওইটুকু সময় থাকতে হবে, depending on that, we live in this material world. বুঝতে পারছেন? You understand my point? এই জন্য বলছেন, For this regard, ধরুন আপনি অনেক কার্য করেছেন, পুণ্য কার্য করেছেন, if you have done many good deeds, then তাহলে আপনাকে এই পুণ্যের জন্য এই জগতের মধ্যে অনেক প্রকার you get many type of সুখ ভোগ করতে হবে, অথবা type পাপ of করেছেন, enjoyments here in this world. If সেই you have পাপের done ফল sins, then আপনাদের এখানে ভোগ you have করতে হবে, to দুইটাই ভোগ go হয়, through the sinful পাপ reactions. আর পুণ্য Two things. দুটাই আমাদের ভোগ করতে There's হয়, like we like পাপের suffer দ্বারা through the কষ্ট ভোগ good deeds করতে হয়, and suffer through the আর পুণ্যের দ্বারা bad deeds. Through the punyas, সুখ ভোগ হয়, we get দুইটাই ভোগ। happiness, and through the bad karmas, we get একটা হচ্ছে পাপের দ্বারা sadness. আমাদের Through দুঃখ sins, কষ্ট, we get sadness, pain, রোগ শোক ব্যাধি, diseases, এগুলো ভোগ problems. করতে হয়। Suffer through Eh? these. আর যদি পুণ্য করে And আসেন, if you do punya, good আবার deeds, সেই পুণ্যের ফলে depending on that, অনেক those প্রকার fruits, you get many ভোগ kind করেন। of কি ভোগ sense করেন? enjoyments, many things. অনেক What? প্রকার দ্রব্য সামগ্রী আপনাদের পাশে, ফ্যাসিলিটি You যাকে have a বলা lot হয়। of facilities you Eh? get. ধনী গৃহে জন্ম, You take birth in a rich family, অনেক প্রকার সুখ ভোগ আছে, many kind of প্রত্যেক facilities, মানুষের মধ্যে luxurious life. একই সঙ্গে দুইটা বস্তু থাকে, Two things simultaneously থাকে? manifested in a human পাপ being. আর One পুণ্য। pap and punya. পাপেন ও পুণ্যেন, পাপ অথবা পুণ্যের ফল Pap and punya, the আমাদের fruits of this we are ভোগ করে যেতে হয়। কেবল যে পূর্ণিমা রাত্রিটা, enjoying. Suffer. We are suffering. হ্যাঁ, and জ্যোৎস্না enjoying these রাত্রি, things. Jötna Full Ratri, night. full Night. night. হ্যাঁ, আর হচ্ছে আরেকটা রাত্রি কি বলা And হয়, one night is অন্ধকার অমাবস্যা। Andhakar, Amavasya. দুইটাই আমাদের চলছে একসঙ্গে, They both are together. অন্ধকার আর Like darkness and জ্যোৎস্না রাত্রি, the Eh? Jyotsna Amavasya Ratri, আর Amavasya and জ্যোৎস্না। Jyotsna. হ্যাঁ, Light. জীবনের Light. কারুর মধ্যে Darkness কেবল and light. অন্ধকার অন্ধকার বা কষ্ট কষ্ট যায় তা বলা যায় না, It's not like your life আবার will be full কারুর of জীবনের darkness. মধ্যে কেবল
And it's not also like if someone will be happy all their life. No. The combination of both will be there in everyone's life. This is the law of nature, like a creation. These two things we suffer and enjoy. In the Upanishad it is explained. Happiness and sadness. Like we are going through them. For this regard, I am saying, I was explaining the meaning birth. O meaning old age. O meaning old age. Like our body is increasing, meaning like our age is decreasing. It's reducing. People who are coming from Delhi, do you understand? When our age is increasing, it's like reducing. That's why I say old age. And D means disease. Many kind of diseases. There is not any one person who does not have any disease at all. If you don't have any disease at all, then put up your hand. Do you have any disease? Everybody has a disease. They say, no, I'm completely healthy. Very healthy and fit. Palwan, like a bodybuilder. Dara Singh. Like an Indian wrestler. His very huge body. But the diseases come. Even if there is no disease in the body, there is some mental disease. Mental disease is there. Lazy and crazy. It is there. There is not any person who is disease free. Just it is written in Sanskrit that this body is like a temple of diseases. Mandir meaning who resides in temple? God resides in the temple. But in this temple, like our body, who lives? Diseases live in this temple. Idam shariram Vyadiram mandiram. It's like a temple where diseases live. Many kind of diseases. They are here. That's why D. Disease. D represents disease. And last one, why? We all will go to Yamaraj. After death, the servants of Yamaraj, they will come. You can't see them, but they are like present. When the time comes, they come in front of you. You cannot say like, oh, I am old, take me. No. The Yamdutas, they know. They have everything documented. Everything is documented in their database. Like, oh, this person, how long, like which date, which time they will die. They have a list. List is given to them. The servants of King of Yamaraj, they have a list. Who has this list? To Yamduta, the servant of Yamaraj. We don't know that how long we will live here. You can go anytime. And whatever we do in this world, whether a good deed or a bad deed or sin, everything is being recorded. Everything is being documented. It's like a huge and vast computer. Like there's like a computer database of everything. And everything is being documented into it. Like so many people can document. Yes, all the humans, all their karmas are documented. Pap and punyas, all the things documented. What's written? Who is writing? Who? Chitragupta. Yam Maharaj as a clerk of Yam Maharaj. He is documenting, writing everything.
সেই যমরাজের ক্লার্কের কি নাম বললাম? The name of Yamaraja's clerk is Chitragupta. হ্যাঁ, আমরা বললেন এ গুপ্ত ওই গুপ্ত। হ্যাঁ, গুপ্তা আপনার টাইটেল থাকে না? There's like a surname Gupta in India. Brahmin. No, Brahmin, businessman. কিন্তু ওখানে গুপ্ত, গুপ্ত মানে Gupta means, গোপনে আপনার সব this word means রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে। everything is being captured তার নাম কি বলা হলো? secretly. Gupta means secretly. চিত্র মানে ফটো নেওয়া হচ্ছে। Like আর গুপ্ত মানে গোপন ভাবে সবার Chitra means picture, and he's like capturing everyone silently. In material world, it's like CCTV. হ্যাঁ, লেখা থাকে না? It's written, right? সব এখানে লেখা হয়ে যাচ্ছে, PowerPoint. সব রেকর্ড করা হচ্ছে। Everything is যেখানে documented. আপনারা এতজন বসে আছেন না, এখানে দেখবেন এখানে সিসিটিভি লাগানো আছে। See, they have হ্যাঁ, আপনি CCTV. দেখতে পাচ্ছেন না? We cannot see. ওটা হ্যাঁ গোপন ভাবে সব। But silently, he's Chitragupta is capturing everything, whatever you're doing, anything you're doing, everything is being সব এগুলো captured. রেকর্ড হচ্ছে। হ্যাঁ, বড় বড় অফিসে, Big বড় বড় ঘরে। officers. হ্যাঁ, কি থাকে? What is ওই there? CCTV গুলো থাকে। It's the CCTV হ্যাঁ? is there. আর রাস্তার মধ্যে ওই যে লাইট জ্বলছে, কি বলে গ্রিন লাইট, It's like Red light. there's traffic lights. হ্যাঁ, এমন ভাবে গোপন করে রাখা হচ্ছে যে আপনি যে গাড়ি চালাচ্ছেন, The driver, রেড লাইটের মধ্যে চালালেন কি if you cross the red light, লাইটের মধ্যে চালালেন, like you should drive at the red light or the green সব light. record হয়ে Everything যাবে। is being আপনি বলেন, না, না, recorded. আমি তো চালাই, ওইখানে গেলে সব দেখে দেবে। হ্যাঁ? এই জন্য এই যমরাজের, যম মহারাজের যিনি ক্লার্ক রয়েছেন, Disregard the clerk of your Maharaj. জ্ঞানী রয়েছেন, তার কি নাম বললাম? His name is চিত্রগুপ্ত। Chitragupta. সব লেখা হয়ে আছে তাহলে। Everything is written there. হ্যাঁ? বলে না আমি এই পাপ করি নাই, বলে পাপ I করি didn't নাই। do this sin. দেখো, Can you tell him? হ্যাঁ? Everything is being documented by এই him. জন্য বলছেন For this regard, it is Why? said. Why মানে? Why meaning? যমদূতগণ, Yamdutas. হ্যাঁ, যম মহারাজের দূতগণ ধরে নিয়ে যায়। They come and take you. এই জন্য বলছেন আমাদের বাংলা For this regard, in Bangla Kirtan, it is coming. হ্যাঁ, যে যারা তুলসীর হার না পড়েছে ছাড়, জমালয়ে বাসো তাহার। কি বললাম? What did I say? তুলসীর হার না পরে Those who don't wear tulsi har. এই তুলসী যদি ধারণ না করে, If you don't wear this tulsi mala, এই যমদূতগণ the Yamdutas, সেখানে জমালে নিয়ে যায়। they will take you to hell. সকলকে জমালে যেতে হবে। Oh, everybody will go to hell, those who is not সেখানে wearing. বিচার হবে কত পাপ করেছো আর কত। They calculate how many sins you have done and how many good deeds you have done. They calculate on the আপনি basis of বললেন this. যে আমার প্লাস মাইনাস করে আমাকে দিয়ে দিন, And you can take, you can do some plus minus. No, there is no plus minus. Everything is যে documented এতটা properly. এতদিন আমি পাপ করেছি, Okay, for আর a few এতদিন days I পুণ্য did করেছি। sins and for a few days I did good deeds. ধরুন উদাহরণ দিলাম, The 10 দিন example is পাপ coming. করেছি আর For 10 days you did sins পুণ্য and করেছি। for 10 তাহলে days you পাপ did আর পুণ্য এই দুইটা good deeds. যোগ বিয়োগ করে If you like calculate, you cannot do 10 minus 10 আমাকে 0. দিন। No. না, If you দুইটাই say ভোগ this to you, করতে হয়। no, you have to বুঝতে পারছেন? suffer through both of them. যতদিন পাপ করেছেন সেই পাপের ফলটা সেখানে ভোগ করতে হয়। You have to suffer through the reactions of the আবার karmas যতটুকু পুণ্য করেছেন of the pap and punya. Both you have to go সেই through. পুণ্যের ফলটাও সেখানে ভোগ করতে হয়। এই জন্য For this ওই regard, যমদূতগণ the Yamdutas, সেই যম the মহারাজের Yam Maharaj, দরবারে স্থানে সকলকে দিয়ে যায়, they take everybody to your, like আর everybody to Yam সেখানে Maharaj. বিচার হয় And there they যে কোনখানে যাবেন, take decision like স্বর্গে where he will যাবেন go. কি He will go to heaven নরকে যাবেন। or they will go to hell. কতদিন স্বর্গেতে থাকবেন, And if you go to hell, how আবার many days will you কতদিন live there and for how long? নরকে থাকবেন, তাও You will live সেখানে in hell. বিচার হয়। একটা This is ছোট্ট explained কথা there. বলি, যদি I'll tell some একটু short katha. ভগবানের ভজন করে যান, If you do bhajan, একটু যদি ভাগবত little কথা bhajan, শ্রবণ if you করেন, just listen Bhagavat little bit, তাহলে সেখানে আর then পুনঃ নরকে যেতে হয় না। you won't go to hell. এই, একজন সন্ত One মহাত্মা person, a সাধু, Sant Mahatma Sadhu, ভজনশীল সাধু, Bhajanshil Sadhu, এই, তিনি মাধুপুরি করতে গিয়েছেন, he ভিক্ষা went to করতে গিয়েছেন। collect donations, Madhukari. হ্যাঁ, কোন ধনী ঘরের গিয়েছেন, ধনী ঘরের মধ্যে গিয়েছেন ভিক্ষা He করতে went to a গিয়েছেন। rich person সেই family. ধনী ব্যক্তি ছিল And the rich অত্যন্ত person was very নাস্তিক, নাস্তিক বুঝেন তো? atheist. Atheist, হ্যাঁ, ভগবানকে মানে না। He did not believe in God at সাধু দেখলে all. তার খুব রাগ হয়। And he became অনেক very লোক angry রয়েছে upon না? saying sadhu. Some people are like this, they just see sadhu and they become angry. হ্যাঁ।
এরা হচ্ছে অসুর প্রকৃতির লোক, এই জন্য শাস্ত্রের So মধ্যে these are like demonic nature. স্বর্গলোকে অস্মিন দৈব আসুরে এবচ বিষ্ণু ভক্ত ভবেৎ দৈব আসুরি তৎ বিপর্য। ভগবান গীতাতে অর্জুনকে লক্ষ্য করে বলেছেন God, He এই spoke to জগতের Arjun. মধ্যে In দুইটি this, প্রকৃতির লোক থাকে, two kinds of একটা people will live হচ্ছে in this, are there in this অসুর world. প্রকৃতির লোক, One people, those who have demonic আর nature, এক প্রকার and লোক one রয়েছে who তারা have হচ্ছে devata nature. দেবতা ভগবত। Two kinds of nature people have. এখন ওই সাধু যখন When the ওই sadhus, ঘরে গিয়েছে they went to that ভিক্ষাম house, দেহি, Bhiksham Dehi. হ্যাঁ, তখন ওই নাস্তিক ব্যক্তি The খুব Nastic রেগে Vyakti, গিয়েছে। the atheist Vyakti Eh? was there and he became angry. রেগে গিয়ে He came একটা পাথর উঠিয়েছে, and he কি picked করে up a উঠিয়েছে? stone. পাথর, He picked হ্যাঁ, up a stone, সুন্দর একটা কালো পাথর ছিল, like a পড়েছিল। beautiful, like ওই a black পাথরটা stone. He picked it উঠিয়ে- up and he হ্যাঁ, এই যে একটা পাথর নিয়ে আসছে দেখছেন, bring this stone. See this stone. I think this is a potato, but it's a stone. I thought it's a potato. It is a potato or a stone. It's a stone or more. হ্যাঁ পাথর, It's a stone. হ্যাঁ এই পাথরটা উঠিয়েছে, He picked up a stone like this হ্যাঁ, Give him some উঠিয়ে কি tissue. করলো সাধু and থেকে he threw that, tossed the stone তুমি আমার towards the ঘরে sadhu. এসছো, Like, why কাজ have you come করতে পারো here? না? Cannot you do এই some job? ভগবানের Don't এইখানে have any work? যাও, কিন্তু সাধুটা But sadhu, একটু অন্যদিকে চলে গেল, he went to আর other ওই place, পাথরটা সাধুর গায়ে লাগে না, and the stone did not hit the Eh? sadhu. পাথরটা দিয়ে তো মেরেছে He threw সাধুকে, the stone কিন্তু towards the সাধুর sadhu, গায়ে লাগে না। but the sadhu did not get hurt. আর ওই ব্যক্তি Didn't get ধনী hurt. ব্যক্তি And that rich person, ক্রোধে in গর anger, গর গর করতে, he was saying many stupid things, and he went inside. তখন সাধু কি করলেন জানেন, এই And পাথরটাকে sadhu, he মন্দিরে নিয়ে এলেন, brought this stone into Eh? temple, মন্দিরে নিয়ে এসে and then তিনি ভগবানের সেবাতে পাথরটাকে লাগালেন। he put that বলে, stone into the পাথরটা service of ভগবানের কি সেবাতে God. লাগলো? How can a stone serve God? যে মন্দিরে In his temple, যে রসই বানানো হয়, আগে আগে for example, before যে the রান্না age হতো না, when we used to cook, like হলুদ before, অথবা a lot of years ago, গুঁড়ো করবার জন্য, like to blend some spices, to beat them up, করবার জন্য the turmeric and এই ginger, পাথরগুলো ব্যবহার করতো, we used to শিল আর নোড়া, like seal and শিল নোড়া nora, বলে না, like আমার শিল আমার নোড়া, তোমার শিল তোমার নোড়া, Mortar and pestle. mortar and pestle, ভাঙবো তোমার like to mix the দাঁতের গোড়া। spices. বাংলায় বলে না, In Bangla, there is a আমার- proverb: এ তোমার শিল তোমার নোড়া, your ভাঙবো head. সে যে তোমার দাঁতের গোড়া। I don't know. Eh? It's like doing Just- এখন ওই এই পাথরটা নিয়ে সাধু কি করলেন, ওই মন্দিরে So the stone যে they রান্না used in হতো, when the kitchen ওই in the temple, রান্নাতে যে they used হলুদ this stone অথবা to আদা অদ্রক turmeric হ্যাঁ, and ginger, পিস্তের কাজে লাগানো। দেখুন ভগবানের used to সেবাতে হয়ে break গেল। it. So see, the stone is serving in the kitchen দেখুন এই পাথরটা of কি কাজে লাগলো, Thatuji. So the stone was সাধু invested in মনে service. করলেন, আজকে The একটা sadhu পাথর was thinking, ভিক্ষায় পেয়েছি। Today in donation Eh? I have received the এই জন্য stone. সাধু কি করলেন, So ওই পাথরটা sadhu, নিয়ে এসে he took the ওই stone মন্দিরে ভগবানের and he সেবাতে put লাগালেন। the stone into the service of God. এইভাবে দিন চলে গেল। And a few days passed by. কিছুদিন চলার পর After ওই a few ধনী days, ব্যক্তি, নাস্তিক That ব্যক্তি atheist rich শরীর person, ছেড়ে দিয়েছে, he died. মারা গিয়েছে। আগেই আমি বলেছি, And before I explain, যখন আমরা শরীর ছেড়ে দেয়, when we ছেড়ে দিই, die, মৃত্যু হয়, মৃত্যুর পর আমাদের শরীর, after death, আমাদের আত্মাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়, our body is taken কোথায় নিয়ে where? যাওয়া Our হয়? soul is taken where? যমরাজ। To Yamraj. বলে না, যমরাজের Yamraj. ভুবন থেকে নিয়ে যাবে। হ্যাঁ, ভাগবতের মধ্যে বর্ণন In রয়েছে, Bhagavatam this is explained. হ্যাঁ, গলায় রশি বেঁধে, They tied a Dori rope বেঁধে। around your neck হ্যাঁ, টানতে টানতে and they like নিয়ে drag যাওয়া you হয়েছে। to hell. হ্যাঁ, এত They drag to উত্তপ্ত যে লোহা বা তামা রয়েছে, There's like a very হ্যাঁ, আবার high কাঁটা কাঁটা temperature রয়েছে iron. সেখানে। Thorns are there, Eh? very high সেই temperature, heated, উত্তপ্ত গরম like extremely লোহার hot উপর, iron. On কাঁটা কাঁটা that, লোহার উপর, it's like very সেখানে sharp আমাদের iron, and দৌড়ে they দৌড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। drag us এগুলো ভাগবতের মধ্যে from it. রয়েছে। On top of it, they drag our body. Like গলার মধ্যে রশ্মি বাঁধা they থাকে, tie a rope, দড়ি বাঁধা tie a থাকে, rope through আর around সেই the neck, যমদূতগণ and the Yamdutas, এইভাবে servant of রশ্মিতে নিয়ে Maharaj, চলে। they drag you হ্যাঁ, like এত this. কষ্ট হয়। Such pain Eh? is coming like this. ঘন্টায় 96 যোজন,
1 ঘন্টার মধ্যে 96 যোজন নিয়ে যায়, এইভাবে বর্ণন করা হয়েছে। যাক, It is explained. হ্যাঁ হ্যাঁ 96 পর্যন্ত 96 what? হ্যাঁ কিলোমিটার পার আওয়ার। At the speed of 96 kilometers per hour they drag us. এখন কি করেছে সেই যমদূত? The Yamdut, সেই ব্যক্তিকে নিয়ে গিয়েছে, he took that person জমালের মধ্যে নেওয়া হয়েছে। in Yamalai. এখন At that time, যম মহারাজ Yam Maharaj, চিত্রগুপ্তকে বলছেন, he said to তার Chitragupt, his clerk, রানী চিত্রগুপ্তকে বলছেন, he said to চিত্রগুপ্ত এই ব্যক্তির পাপ আর পুণ্যের কি রয়েছে দেখাও আমায়, open the আমাকে document দেখাও। that explains his papa and punya. তখন Let's see, চিত্রগুপ্ত let me see. বললেন, মহারাজ, So Chitragupt said, Yam Maharaj, Yam Maharaj, এই ব্যক্তি this person, পাপ তো কেবল পাপই পাপ করি, জীবনে he has কোনো done পুণ্য only করে না। sins, has not done any good deed at all. সামান্য কোথায় কিছু একটু পুণ্য করেছে, He has done like পুণ্য করেই নাই। one, not অনেকে good রয়েছে deeds at কেবল all. পাপই পাপই। He's just doing sins and sins over and মহাপাপ। over again. He's like a big sinner. শুনে যম মহারাজের After hearing দুঃখ this, হলো। Yam Maharaj became upset. কারণ যে পাপের ফল কোথায় যেতে হবে? Because if you are a sinner, কোথায় then যেতে হবে? where you go? নরকে যেতে হবে। The person goes to hell. কালের জন্য নরকে যাবে। যম মহারাজ তাই বললেন, Yam Maharaj, করুণাবশ যম মহারাজ mercifully বললেন, Yam Maharaj said, চিত্রগুপ্ত Chitragupta, আবার দেখো, then see again, check হ্যাঁ, again. এর কোনো পুণ্য আছে কিনা। Is there any good deed একটা at ব্যক্তি all? কেবলই পাপ করেছে, How পুণ্য can a করে person নাই। do sins বলে, all না, their life? মহারাজ, He said, He no left Maharaj, this Mahapapi. person is like the biggest sinner of হ্যাঁ, all. অনেক প্রকার পাপ করেছি। He's done many sins. বলে, যম মহারাজ বললেন, Yam Maharaj আচ্ছা said, দেখো, okay, you check. পুনঃ উল্টালেন কাগজ, You check দেখলেন the কি document again. এক জায়গায় Then he saw in লেখা one রয়েছে, place it was written, চিত্রগুপ্ত লিখে রয়েছে, Chitragupta had written, যে একদিন কোন সন্ত that মহাত্মা one day a সাধুর sadhu বাড়িতে এসেছিল। came to his house. হ্যাঁ, সাধুকে কোনো দান দক্ষিণা তো He did দেয় not না, give any donation at all, আর but একটা পাথর he ছুঁড়েছিল। gave a stone. হ্যাঁ, He threw a stone এখন towards sadhu. ওই লোকটা খুব চালাক ছিল, বলে মহারাজ পাথর তো দান And they করেছে, say, oh, He at least he done donated করেছে, a stone, right? পাথর দান করেছে। Then he donated যে a উদ্দেশ্য stone. দান তো করেছে, দানের খাতা তো জানেন। Anyhow, like it's আপনি donated মন্দিরের it, right? জন্য পাথর দান করুন, You give stone বা for a অন্য কোনো temple, জায়গার জন্য পাথর or দান, you পাথর give, তো দান করা at হয়েছে, least you're পাথর তো donating the দেওয়া stone, হয়েছে। right? It's given, right? তাই না? বুঝতে Anyhow. পারছেন? You understand my point? হ্যাঁ? The stone was কেউ given to the মন্দির sadhu. বা- মন্দির তৈরি করার জন্য পাথর দান করে, Some people donate stone for construction of temple, and some তৈরি people করার জন্য donate পাথর দান করে। stone like হ্যাঁ? stones এই পাথর for দান করে। creating roads. তো পাথর তো দান করা The হয়েছে, stone নামটা is কি going বলা there, হলো? right? পাথর দান শব্দটা আছে। So what donation is there? Pathar dan. The stone was donated. তাহলে এই তুমি দেখুন, এইটুকু পাথরটা দান করা হয়েছিল, মানে দান করা তো হয়নি, কি করা হয়েছিল? He did not donate মারবার it, he জন্য threw it actually. ছুড়ে দিয়েছিল। তাহলে ওই সাধুটা To কি hit the করেছিলেন? sadhu. But what did the sadhu do? ওইটা বাড়ি ওই মন্দিরে নিয়ে এসে He কাজে লাগিয়েছে। accepted it as a donation তাহলে and এইটুকু he দান হয়ে invested গেল। that stone in service. দেখুন, So it was indirect আমাদের donation. বিচার, So see our this আর perception and যম মহারাজের বিচারের মধ্যে Yamaraj's কত অন্তর perception রয়েছে, is so different. পার্থক্য রয়েছে। See, তাই যম মহারাজ বললেন, Yamaraj said, আচ্ছা এইটুকু তো দান তো করেছে, পাথর তো oh, দান he করেছে, donated the stone to the sadhu. হ্যাঁ? Yamaraj সে said, মারবার জন্য হোক বা যে কোনো প্রকারই হোক, দান তো হয়ে গেছে। anyhow, he donated, হ্যাঁ? right? আবার ওই সাধু এই পাথরটিকে The sadhu, ভগবানের he put this সেবাতে stone লাগিয়ে। into the service of God. দেখুন কত মহৎ কথা এখানে, See, very special katha is Huh? this. বিচার করুন। You can think. তাই বললেন, আচ্ছা এইটুকু Then- যখন পুণ্য করেছে, So this পাথর little দান good deed করেছে। that he has done of donating a আচ্ছা stone একে 24 মিনিটের জন্য for 24 স্বর্গে minutes, প্রেরণা করুন, স্বর্গে send him to যাইতে hell. হবে। কত Oh, sorry, মিনিটের send him জন্য? to heaven. 24 Send him মিনিট, for 24 minutes, send 24 him to heaven. 24 minutes. 24 মিনিটের জন্য For এ 24 স্বর্গে minutes, যাবে। this person will go to Huh? heaven. দেখুন, এখন যম মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, Yamaraj asked, বলে, দেখুন look, তোমাকে তো অনন্তকালের জন্য নরকে যেতে হবে, আর কেবল 24 মিনিটের জন্য for endless time you will go to hell, but for only 24 minutes you will তুমি go to কোনটা heaven. আগে নিবে? You want what? স্বর্গে First যাবে, you want to আগে go where? কি First আগে you want to নরকে go যাবে? hell or first you want to go কোনটা ভোগ heaven? করবে? Where you want to go first? ওই লোকটা ছিল খুব চালাক,
He was very smart. He said, "Oh, for endless time I have to go hell." হ্যাঁ, নরক বুঝেন তো? You understand Narak? না বুঝেন না? নরক জানেন? Narak meaning hell. নরকের কথা রয়েছে। There are many explanation of Narak hell explained in scriptures. With the hot boiling oil, সেইখানে the Yamdutas throw you in that hot boiling oil. They make you like a অনেক প্রকার রয়েছে। অসীপত নরক 84 নরকের কথা শাস্ত্রের মধ্যে বলা There হয়। are 84 type of hells explained in Bhagavad and scriptures. 84 types. এখন ওই ব্যক্তিরা মনে মনে চিন্তা করলো, জম মহারাজকে বলছেন, মহারাজ আমাকে আগে স্বর্গে পাঠিয়ে দিন, দেখি তো স্বর্গটা কেমন। First send me to heaven, let me see how is it. স্বর্গে কে কে গিয়েছেন হাত উঠান। Who has been to heaven? Put up your hands. স্বর্গে জানেন, কিন্তু শাস্ত্রের মধ্যে In রয়েছে scriptures it is written, স্বর্গে সুন্দর ভোগের ব্যবস্থা নেই। heaven there are many objects of sense enjoyment. অমৃত ভোজন, Amrit bhojan, like nectarian food is there. অমৃত ভোজন করতে পারবেন। You are eating very নন্দন delicious. কানন, Nandan সুন্দর Kanan. সেখানে There is beautiful মানে বাগিচা রয়েছে, beautiful gardens. হ্যাঁ, সুন্দর পুষ্পের পুষ্পগুলো Beautiful ফুলের flowers are ফুলগুলো there. ফুলের প্রস্ফুটিত হয়ে রয়েছে, পুষ্পিত বাগান। হ্যাঁ, অনেক প্রকার ফল, Many types of fruits are there. নন্দন কানন, Nandan Kanan. হ্যাঁ, অমৃত ভোজন, Amrit bhojan. অনেক প্রকারের সুখ, Many type of happiness. অপ্সরাগণ সেখানে আছে, Many নৃত্য apsaras, beautiful ladies. হ্যাঁ, যাকে বলা হয় Beautiful dance, ইন্দ্রলোক বলা হয়। music is there, স্বর্গের আর Indralok. নাম কি বলা হয়? Swarg, one name of heaven is Indralok, like the kingdom of King Indra. ইন্দ্রলোক বলা হয় সেখানে। হ্যাঁ, সামান্য বস্তু নয়। It's not ordinary place. যারা পুণ্য করেন, Those who do punya, good karma, depending on that, they go to heaven. God is saying in Gita. যদ্গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধামং কর্ম। আমার ধামে গেলে, ভগবত ধামে গেলে আজ জগতে আসতে হয়। One who goes to my abode does not come back to this world, but one who goes to heaven, they come back. স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি। গীতাতে ভগবান বললেন, Gita, God is explaining Arjun. এতং ভুক্তা স্বর্গলোকং বিশন্তি। যিনি পুণ্য কার্য আদি করেন, Those who do punyas, পুণ্যের ফলে depending on the fruits of that, they attain heaven. সেই স্বর্গলোকে গিয়ে After going to heaven, they সুখ ভোগ করেন। have many objects of sense enjoyment. তার চেয়ে কোটি গুণ, Like many thousands of times more sense enjoyment than it is in this world. In heaven there is like 1,000 times more. Thousands and thousands times তাই more. আসল কথার মধ্যে ওই So okay, ব্যক্তি let's খুব চালাক listen ছিল। Katha again. That person was very clever. বললেন আমি 24 He মিনিটের said, okay, for জন্য 24 minutes I will go to heaven. Let me see how is it. যম মহারাজ বললেন, Yamaraj said, তার দুধগণে, এই যমদূত, এই দুধগণ, যমদূত শোনো, listen. এই Oh ব্যক্তিকে my servants, listen. Take this person স্বর্গের to দরজা মানে heaven. Drop him দরজা পর্যন্ত at নিয়ে যাও, take him to the doors আর of ওকে heaven স্বর্গের মধ্যে and প্রবেশ করিয়ে let him দাও। enter the আর বললেন, sword of এই heaven. শোনো, He said, listen, ঘড়ি দেখো এখন, check the time. What's the time right now? হ্যাঁ 8:30 বাজে। 8:30. হ্যাঁ হ্যাঁ 8:20, 8:20. তাহলে 24 মিনিট হলে After 24 minutes, 8:44, 8:44. মিনিটে Exactly at 8:44, এই স্বর্গের bring this person দ্বারের back. মাঝে দরজার কাছে এসে যাবে। হ্যাঁ জি, He said, okay. হ্যাঁ ওই যমদূতগণ তাকে নিয়ে যমদূত স্বর্গের দরজার মানে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলে, যাও ভিতরে যাও। They put him in front of the door of heaven and he said, okay, after 24 minutes you come out. হ্যাঁ After 24 minutes, for 24 minutes you যমদূতগণ went, and the Yamdutas স্বর্গের বাইরে outside the Swarga, they were waiting for এখন him. ওই ব্যক্তি In the meantime, that same person, ওই স্বর্গের মধ্যে গিয়ে দেখলো কি he went to the heaven সুন্দর and he saw very beautiful শাস্ত্রের মধ্যে যে বর্ণনা place it is. রয়েছে, The scriptures explain. স্বর্গের মধ্যে কি কি রয়েছে? In heaven, what's there? Nandan Kanan. সুন্দর সেখানে কানন, Very beautiful gardens. যেখানে অনেক Nature is প্রকারের there. পুষ্প ফুলগুলো ফুটে Beautiful রয়েছে। fruits, beautiful flowers all around. সুগন্ধ আমোদিত Very, হচ্ছে। very beautiful চির divine বসন্ত fragrances সেখানে are প্রবাহিত। coming. হ্যাঁ। না গেলে বোঝা যাবে না, Spring আর ভাষার season. দ্বারা You can only understand if you go there. You can only understand by স্বর্গে গেলে এত explaining words. আনন্দ হয়,
There's so much হ্যাঁ। ananda in heaven. ঠিক আর কি বলা যায় No words. Sanandan Kanan, Amrita Bhojan, nectar in অমৃত food, আপনারা পান করতে delicious পারবেন food, like you can drink Amrit. হ্যাঁ শরীরের মধ্যে রোগ ব্যাধি থাকে না There's no অমৃত disease পান in the করলে body. If you drink Amrit, শরীরের then it's মধ্যে like a আর liquid রোগ of ব্যাধি থাকে না। immortality. There's no হ্যাঁ। disease coming in the body. স্বর্গের মধ্যে কেউ In heaven, বৃদ্ধ হন না nobody becomes বুড়াপা old. সেখানে আসে না কেউ বৃদ্ধ হন না Nobody কেন becomes অমৃত old because you have taken সব this Amrit. 16-17 বছরের যুবক Everyone's বলে like মনে হয়। young from 16 হ্যাঁ, to বয়স 17 হয়ে years গেছে old. 70-80 কিন্তু দেখলে মনে হবে কত Like 16 বছরে the 70 years pass by, years pass by, but your body will be like, your body is like 17 years সেখানে old. কেউ বৃদ্ধ হয় না Nobody becomes old হ্যাঁ there. অনেক প্রকার ভোগ সুখ। Many kind of objects Yeah. of enjoyments are there. সত্যি সত্যি উনি দেখলেন বাহ এত সুন্দর স্থান The ওই person saw ঘুরতে this. ঘুরতে স্বর্গের After মধ্যে roaming ঘুরতে around ঘুরতে in এক জায়গায় heaven, এলেন দেখলেন একটা came in a বিষ্ণু place, মন্দির রয়েছে কি there was a মন্দির temple of রয়েছে? Vishnu. বিষ্ণু মন্দির ভগবানের মন্দির রয়েছে There was a temple of Vishnu. মন্দির There. তো ভগবানের রয়েছে It সেখানে was the temple of Eh? temple of God is there. উপেন্দ্র সেখানে রয়েছেন উপেন্দ্রের বিগ্রহ রয়েছে Upendra Vigraha is there. ভগবান বিষ্ণু God Vishnu স্বর্গের মধ্যে in Swarga উপেন্দ্র হয়ে is তিনি manifested রয়েছেন in form of হ্যাঁ? Upendra. হ্যাঁ। ইন্দ্রের ছোট ভাই হয়ে তিনি সেখানে রয়েছেন। একে উপেন্দ্র Indra's বলা little হয়। brother called Upendra. বিষ্ণু মন্দির চতুর্ভুজ Vishnu ভগবানের Mandir বিগ্রহ Chaturbuj, deities কিন্তু of four মন্দিরে limbs, but in কোনো লোকজন temple নাই there was nobody. এত বৈভব ভোগ সুখ মন্দিরে So কে much যাবে বাবা? opulence, like there, Eh? so much of objects of enjoyments are there. Who will go to temple? অন্যদিকে সব ঘুরে বেড়াচ্ছে Everyone was like absorbed Eh? here and there. কিন্তু একজন But সাধু one person, a sadhu, ওই ঠাকুরের কাছে বসে he was sitting in front of ভাগবত পাঠ Thakurji and he করছে। was কি পাঠ করছে? reciting, speaking ভাগবত পাঠ Bhagavatam. করছে। হ্যাঁ। এখন ওই Then ব্যক্তি বসে পড়লো যেখানে that ভাগবত person sat পাঠ down হচ্ছে না and wherever Bhagavatam ওইখানে going বসে on, পড়লেন he sat down there. সময় তো হয়ে গেছে The time কত is সময় up. হয়ে গেছে What's the time? 24 মিনিট হতে চলছে 24 minutes প্রায় passed by. 22 মিনিট হয়ে গেছে আর কয় 22 মিনিট minutes বাকি passed আছে by. Only 2 minutes were 2 left. মিনিট হ্যাঁ Only 2 minutes were তাহলে left. তো আমাকে নিয়ে যাবে যেতেই হবে বাইরে যেতে হবে After 2 minutes, I have to go outside. হ্যাঁ। এমন সময় In the ওই meantime, ভাগবতের মধ্যে বসে গিয়েছে he sat down to listen এখন ওই Bhagavad. ভাগবত যে পাঠ হচ্ছে Wherever the Bhagavad Path was সাধু going on, the sadhu, ভাগবতের একটা শ্লোক পাঠ করতে করতে বলছেন he was speaking a sloka and he বলে, said, যেখানে ভাগবত পাঠ হয় wherever there is Bhagavatam going যেখানে on, হরিকথা wherever হয় Harikatha is going on, যেখানে ভগবানের নাম হয় where there are people are সেখানে chanting holy জমের names, বাপও there, আসতে পারবে even the father, its father, জমের like the king বাপও of আসতে hell, পারবে। even his father cannot come. হ্যাঁ সত্যি সত্যি This is true. হ্যাঁ আয়ু হরতি বই পুংসাম সূর্য উদয় অস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের After আয়ুটা sunset, হরণ হয়ে যাচ্ছে কম our হয়ে age যাচ্ছে is like decreasing. কিন্তু যৎক্ষণিত যে সময় But when আমরা সাধুগণের সন্নিকটে we are বসে sitting in the association of হরিকথা sadhus, শ্রবণ করি, listening Harikatha, সেই সময়টা আমাদের আয়ু নষ্ট হয় না our age is not destroyed এখানে during যদি that আপনারা time. 2 ঘন্টা বসেছেন For example, you are sitting 2 hours, you are এই sitting 5টা here. থেকে কীর্তন শুরু হয়েছে We started এখন Kirtan from 5 p.m. 8:30 Now it's 8:39. Okay, 4 hours. Let's calculate 3 hours average. এই যে 3 ঘন্টা আপনারা These এখানে 3 hours বসছেন, that you're sitting হ্যাঁ, here, এই 3 ঘন্টাটা আপনাদের আয়ু নষ্ট হয় 3 না hours of your age won't be destroyed. আয়ু The scriptures it is explained. উদ্যমন্ত অত্যন্ত অসু হ্যাঁ সূর্য উদয় অস্ত হলে আমাদের When the sun আয়ুটা sets, our নষ্ট হয় age কিন্তু যে সময় আমরা decreases. But when সাধুগণের we সন্নিকটে get in বসি association of sadhus, হরিকথা listening হরিনাম Harikatha, কীর্তন chanting করি, holy names, সেই সময়টা আমাদের আয়ু নষ্ট হয় that time is not reduced from our age. It's increasing. সত্যি সত্যি শাস্ত্রের This মধ্যে is বলা true. হয়েছে। This evidence is given in scriptures. আর কোনো ভয় নাই তাহলে যমদূত আসতে No পারবে fear না at all. The Yamdutas cannot হ্যাঁ, come. 2 মিনিট রয়েছে কত মিনিট রয়েছে Only 2 minutes মিনিট are রয়েছে। remaining. তো 2 মিনিটের পর আমাদেরকে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে After 2 minutes, you Eh? go out. এখনো কি বললেন চিন্তা করছে Then he was thinking, যেখানে হরিকথা Wherever there is Harikatha আর going হরিনাম on, কীর্তন wherever হয় there is সেখানে chanting যমের holy names, বাপ পর্যন্ত আসবে মানে not to talk about Yam Maharaj, যম মহারাজ even his পর্যন্ত father cannot আসবে। come. তাহলে No আমাকে one কেউ can নিয়ে come. যাবে না। So এখন no one ওই will come. He was ব্যক্তি কি thinking করলো? that ওইখানে person, বসে থাকবে। he just sat there. হরিকথা হচ্ছে Harikatha was going এখন on হৃদয়ের there. মধ্যে তো ভয় রয়েছে Because মনের in the মধ্যে heart ভয় there was রয়েছে। fear.
কথা কি আর শোনা যায়? Can he listen Hey. katha? No, it's just fear in his heart. এখন এই করতে করতে 3 ঘন্টা অতিবাহিত 3 হয়ে hours গেল। কয় passed by. ঘন্টা? How many hours? 3 ঘন্টা। 3 কোথায়? hours passed by. 24 মিনিট পরে তাকে স্বর্গ থেকে After 24 বের minutes. হতে হতো, বাইর হতে হতো। হ্যাঁ? He was meant to go outside of heaven, but 3 hours passed by. হ্যাঁ? এখন 3 ঘন্টার পরে After 3 যখন hours, ভাগবত পাঠ শেষ হয়ে গেল, when the Bhagavat ended, তখন then ও বাইরে এলো। he came যখন outside. বাইরে এসেছে, When he came outside, the Yamdutas, they became very দেখেছিস? angry. এই, Like, hey, তোমাকে 24 মিনিটের জন্য স্বর্গের we sent you to heaven only for 24 minutes. You only had access to it for 24 minutes. প্রবেশপত্র বলে না, It's like entry Eh? card. এন্ট্রি কার্ড দেওয়া হয়েছিল। Your entry card was only valid for 24 minutes. 24 24 minutes. মিনিট, আর তুমি 3 ঘন্টা কোথায় And ছিলে? how can you spend 3 hours? যেই How come? স্বর্গের দরজাতে এসেছে, When he came to the doors of heaven, the Yamdutas, they grabbed him and they started to beat him. They just like took up his hand to beat him. ভয় দেখাচ্ছে খুব, And গর they গর were গর very গর angry. করছে। এতক্ষণ কোথায় ছিল? ধরে নিয়ে Then যম মহারাজের কাছে নিয়ে এসে they brought him to Yam Maharaj. যম মহারাজকে বললেন, They said to মহারাজ Yam Maharaj, একে এন্ট্রি কার্ড দেওয়া হয়েছে কত মিনিটের জন্য? we gave entry card to him for 24 minutes. Do you remember how many? 24 minutes only. Entry card was granted to him. But he stayed in heaven for 3 hours. একে অধিক দণ্ড দেওয়া হোক। We should give him more একে punishment. এন্ট্রি কার্ড কত সময় দেওয়া হয়েছিল? Because we gave him entry card for only 24 minutes. ওই যে কার পার্ক করেন না, Like for example in Western countries there's a rule like there's a parking ticket for a limited time. You can only park your car there for a selected 10 time. মিনিট 1 ঘন্টা 10-minute parking ticket, 1 ঘন্টা 1 পর hour আবার parking এসে ticket. যদি After 1 আপনার hour, if you don't ওই remove your car, কার্ডটাকে then রিনিউয়াল না করেন, if you don't renew the তাহলে parking, ওখানে you will আপনার pay the রেকর্ড হয়ে parking, যাবে। then সব it's ওখানে captured. 30 লেখা রয়েছে। It's written and they will send you a fine. হ্যাঁ, হয় কি হয় না? True or not? হ্যাঁ, এই যে আমাদের হিউস্টন থেকে In আমেরিকা, Houston, say devotees are coming from Houston. They know in America these rules are ইন্ডিয়া there. তো রয়েছে স্যার। হ্যাঁ, কার পার্ক করলেন, You need to park your car কার, আর ওইখানে and কার there নিতে হয়। it's হ্যাঁ, written. নিয়ে ওই কার্ডটা সামনে রেখে দিতে হয়। ওই মাঝে মাঝে চেকিং আসে, They come and হ্যাঁ, check. ওরা দেখে এখানে কার্ড আছে They see, কিনা। oh, this আর না card- থাকলে আপনার ফটো Like if you don't have the parking card and ticket, they will just capture the car picture and they will send a $100 fine like $100. Fine. They will send you a fine straight away. আমি এই জন্য বলছি I'm saying this যে because যমদূতগণ বলছেন তোমাকে Yamdutas say এন্ট্রি কার্ড, স্বর্গের এন্ট্রি কার্ড কত মিনিটে দেওয়া হয়েছিল? the entry card was given for only 24 minutes to you আর তুমি for 3 heaven. ঘন্টা কোথায় গিয়েছিলে? And why did you spend 3 hours? গড়গড় করতে করতে রাগে ক্রোধে They become so যম angry. মহারাজের কাছে নিয়ে এলেন। They যম brought him to মহারাজ Yam Maharaj. বলছেন, কি হয়েছে? Said, what তোমরা happened? এত হল্লা হল্লি করছো কেন? Why are you shouting চিৎকার so করছো much? কেন? কি Why are you হয়েছে shouting? বলো? What happened? বলেন, মহারাজ He said, Maharaj, এই ব্যক্তিকে এন্ট্রি কার্ড দেওয়া হয়েছিল entry card was given কত মিনিটের জন্য? for how 24 only minutes 24 জন্য। minutes. হ্যাঁ, আর এই 3 ঘন্টা And for 3 hours, ওখানে থেকেছে। he stayed there. যম মহারাজ বললেন, এই Yam Maharaj এদিকে said, আসো। hey, come here. তোমাকে 24 মিনিটের জন্য এন্ট্রি কার্ড দেওয়া We হয়েছিল, give entry card for only 24 minutes. হ্যাঁ, প্রবেশপত্র দেওয়া হয়েছিল Entry card was given only for 24 minutes. আর তুমি 3 ঘন্টা কোথায় ছিলে? Where were you for the 3 hours? হ্যাঁ, What did you do? তখন ওই ব্যক্তি বলল, And the মহারাজ person said, Maharaj, এই আমি ওইখানে there, ভাগবত যে পাঠ হচ্ছে না, Bhagavat-saptaha was ওই going ভাগবত on. পাঠে আমি বসেছি। I just sat down there. মহারাজ Maharaj, আপনি বলুন, please tell me, ভাগবত কথা শ্রবণ করলে কি ফল হয়? what are the fruits of listening to Bhagavatam? হ্যাঁ, আপনি তো 12 জন মহাজনের মধ্যে You are one of the একজন। 12 Yam supreme Maharaj, personalities. Like Yam Maharaj is not ordinary. আমাদের Mahajan. শাস্ত্রের মধ্যে In scriptures রয়েছে there are কতজন মহাজনের নাম রয়েছে? Mahajan. 12 জন 12 মহাজনের নাম রয়েছে। Mahajans are there. জানি না আপনাদের কেউ নাম আছে কিনা। Like, is your name in there or not? সেই 12 জন So মহাজন কে 12 কে? Mahajans, who are they? শম্ভু, নারদ, Shambhu, Narada, Shambhu, Kumar, Kopilavanu, Prahlad, Janaka, Bhishma, Bali, Vyasaki, Bhayam. শম্ভু, নারদ, Shambhu, Narada, Shambhu, Kumar, Kopilavanu, Prahlad, Janaka, Bhishma, Balir, Boyago, Boyam. মহারাজ বলছেন, আমার Yam নাম- Maharaj is saying, আমি হলাম কি? who am I? এই 12 জন I am মহাজনের one of these একজন। 12 Mahajans. তাহলে যম মহারাজ হলেন কি? So Yam Maharaj, Mahajan. Mahajan, Mahajaner like one মধ্যে special kind একজন of person.
তাই ওই ব্যক্তি বললেন That person said, যে আপনি বলুন you tell me, যে ভাগবত শ্রবণ what করলে are the fruits কি of ফল হয়? listening to সেই Srimad ফলটা আমাকে Bhagavatam? বলুন। Tell me, what is it? The person asked. শাস্ত্রের মধ্যে বলা রয়েছে In scriptures it is explained. হ্যাঁ বলে ভাগবত পাঠ যেখানে হচ্ছে না Where Bhagavata Path is কেবল going on, যাওয়ার সংকল্প করলেই ফল প্রাপ্তি হয় even if you just decide, I will listen, এখন the fruits পাঠে you আপনি get. যান নাই You don't কেবল go to চিন্তা listen, করছেন you just যে thinking এই জায়গায় that I will ভাগবত go. পাঠ Oh, হচ্ছে Bhagavad Path is সপ্তাহ going হচ্ছে। on, Bhagavat-saptaha is going on. ওই আমার 2 তারিখ থেকে From the 8 তারিখ পর্যন্ত 2nd to ভাগবত 8th, পাঠ হবে Bhagavat is going on. Everybody come. In কাশীনগরে Kashinagar, I invite everyone here to Kashinagar. কাশীনগরে ভাগবত পাঠ হবে There is Bhagavat আচ্ছা। Path. Everybody come. কত তারিখ থেকে কত তারিখ বললাম What are the 2 dates? এপ্রিল থেকে 2nd of April to the 8th of April. হ্যাঁ আর একটা ভাগবত পাঠ রয়েছে Another Bhagavat Path বস্তিতে in Basti, মানে অযোধ্যার কাছে near Ayodhya. হ্যাঁ বস্তিতে বুঝবেন না এই জন্য No, Basti, Ayodhya. It's very, very close to Ayodhya. হ্যাঁ It's a village near Ayodhya. সেখানে রয়েছে 10 এপ্রিল There, থেকে from 10th of April to 16 এপ্রিল 16th of April. দ্বিতীয় ভাগবত তিসরি আবার Second একটা Bhagavat and পাঠ third রয়েছে, Bhagavat also. রয়েছে। Where? সেটা রয়েছে গুজরাটে In Gujarat, সোমনাথ in Somnath. হ্যাঁ সেই ভাগবত সপ্তাহ রয়েছে সেখানে 19 Dates of April that is থেকে from 19th of April to 25th of যদি April. আপনাদের সময় থাকে If you have time, I request everyone to come. হ্যাঁ। এখন বললেন ভাগবত পাঠ যদি ভাগবত কথা কেউ শ্রবণ করে If anyone listens to Bhagavad-katha, listening is like কেবল another thing. Even just ইচ্ছা someone প্রকাশ thinks, করে। even just someone has a ভগবান desire. মন্দিরের মধ্যে বসে Listen, যায়। the God comes and sits in the heart. Time. ভাগবতে এত Such are the glories of Bhagavatam. What to say? হ্যাঁ আমি মিথ্যা বলছি না ভাগবতের I'm মধ্যে not লেখা lying. রয়েছে It's written in দ্বিতীয় scriptures. শ্লোকে। I'm not saying by myself. হ্যাঁ, In প্রথম second স্কন্ধে, shloka, in first প্রথম canto, অধ্যায়, first আর chapter, শ্লোক নাম্বার second shloka, Srimad Bhagavatam 1.1.2. ধর্ম প্রজিত বৈদবত্ত পরমস্মরণ বিত্রবাস অথবা তাপত্র ব্রহ্ম শ্রীমদ ভাগবত মহামুনিকৃতে কিংবা পরিশ্বর সদ্য হৃদয় অবরুদ্ধতে কৃতিভি সুশ্রীভি তৎক্ষণা সুশ্রী মানে শ্রবণ করবার ইচ্ছা Usually means just the desire to listen. The listening is not happening. You did not hear yet. Just the Bhagavad is going on. You just got this news, and a desire came in your heart that, oh, I'll just go and listen. This is called Sushruta. Like this, the desire to listen. দেখুন বলে স্বয়ং ভগবান God, সেই ব্যক্তির হৃদয়ের মধ্যে in the বসে heart যান of অবরুদ্ধ the হয়ে যান। person, He sits. শুশ্রূষা তৎক্ষণাৎ। হ্যাঁ এমন সুন্দর কথা Such beautiful katha is আর তাই this. বললেন যম মহারাজকে বললেন He said to Yam যে Maharaj, ভাগবত কথা শ্রবণ করলে ফলটা আমাকে বলুন what are the fruits of listening to যম Bhagavatam? মহারাজ বললেন Yam Maharaj said, বাস্তবে ভাগবত কথা যে কি ফল what's the fruits of তা আমি listening পূর্ণতা Bhagavatam? বলতে পারবো না I মানে cannot say সম্পূর্ণ আমি completely. বলতে পারবো না ভাগবতের যে প্রথম বক্তা The first speaker of তিনি Bhagavatam, বলতে পারবেন only he এই can express ভাগবতের this. প্রথম বক্তাকে Who is the first speaker of Srimad কে বলেছেন Bhagavatam? কাকে বলেছেন Who is he? শিবজি Shivji. দেবী পার্বতীকে বলেছেন He said to Devi Parvati, হ্যাঁ? শিবজি হলেন Shivji এই ভাগবতের is the বক্তা first speaker of Bhagavatam. তাই যম মহারাজ বললেন চলো Yam Maharaj said, let's আমার go. দিনরাত কাজ করতে করতে I am, এই ব্যক্তিগুলোকে দণ্ড দিতে দিতে আমার দিন চলে গেল my days have passed by হ্যাঁ, punishing যে পাপ many করেছে, people পুণ্য and just করেছে। calculating who has done এই sins, who পাপ has done good পুণ্যের deeds. দণ্ড দেওয়ার কাজ করতে করতে আমার জীবন চলে গেল My life has passed away like হ্যাঁ? this. চলো যম মহারাজ শিবজির Let's কাছে go যাই to Lord Shiva. ওকে নিয়ে গেল কোথায় শিব Then they মহারাজের came in কাছে front of Shiva. হ্যাঁ কৈলাস In শিবজি Kailash. কোথায় থাকে Kailash. Where does Shiva lives? In Kailash. কৈলাসে গেলেন We went হ্যাঁ। there. শিবজিকে বললেন যম মহারাজ নিজে বলছেন Yam Maharaj said হে himself, শিবজি Shivji, শিবজি ঠাকুর শিব ঠাকুর আপনি বলুন Thakur Shiv এই Thakur, ব্যক্তি tell আমাকে me, প্রশ্ন করেছে this person is asking যে me, ভাগবত শ্রবণ করলে that what are the তার ফলটা fruits কি of হয়? listening কি to ফল পাওয়া যায়? Bhagavatam? What are the fruits? হ্যাঁ What's the result? শিবজি বললেন আমি ঠিক শিবজি ঠিক said, বলতে পারবো না I cannot speak যে properly. বাস্তব ভাগবত কথা শ্রবণ করলে That যে one কি who ফল, listens to যথার্থ যে কি ফল? Bhagavatam, what is the আমি exact কি বলতে fruits I পারবো? cannot express properly. তাহলে কে বলবে Who can tell? বলে যে The যিনি সাক্ষাৎ ভগবানের কাছ থেকে from God, ডাইরেক্ট
সাক্ষাৎ শ্রবণ করেছেন, who has listened directly from আজই God. ভাগবত কথা আবার নারদ ঋষিকে বলেছেন, তার কাছে চলুন। Narada Rishi, let's go বলে to তিনি him. কে? ব্রহ্মা। Brahma, who is that Brahma? স্বয়ং ভগবান নারায়ণ। Narayan, God himself. ভগবানের কথা ভাগবত কাকে বলেছেন? He said Bhagavatam to নারায়ণ। নারায়ণ to কাকে বলেছেন? ব্রহ্মা। Narayan expressed the whole Bhagavatam to Brahma. ব্রহ্মা, Chaturmukh Brahma. হ্যাঁ, Four-headed Brahma. যাকে বলা হয় It's called চতুশ্লোকী ভাগবত। Chatushloki Bhagavatam, that is Hey. full of 4 চলুন, shlokas only. Let's go আমরা to কার কাছে him. যাই? We should go to ব্রহ্মার কাছে Brahma যাই। কেন? and ask ব্রহ্মা this question. Why? ডাইরেক্ট তিনি Because Brahma directly he ভগবানের heard from নারায়ণের God. কাছ থেকে শ্রবণ করেছেন। হ্যাঁ, এখন কি করলেন? Then what যম happened? মহারাজ আর ওই যে ব্যক্তি Maharaj and that person, ওকে নিয়ে গেলেন কোথায়? they all went to কৈলাস। কৈলাস থেকে আবার কোথায় from এলেন? Kailash. They went to ব্রহ্মলোক। Brahmalok, ব্রহ্মার লোকে এলেন। the place of সত্যলোক যাকে বলা Brahma. হয়। ব্রহ্মার লোকে কি Sattalok. লোক It's বলা called হয়? Sattalok. সত্যলোক। আচ্ছা, Okay. এসে ব্রহ্মাকে বললেন, He said to Brahma, ব্রহ্মাজি আপনি বলুন, Brahmaji, you tell me, ভাগবত কথা শ্রবণ করলে what are the fruits of listening বা Srimad ভাগবত পাঠে Bhagavatam? গিয়ে বসলে And if someone goes and কি ফল sit in পাওয়া the যায়? Bhagavatam, what are the fruits? ব্রহ্মাজি বললেন, Brahmaji said, আমি ঠিক মতো বলতে I পারবো না। cannot express properly. তাহলে কে বলবে? Who can tell? চলো আমরা সকলে যাই কোথায়? Let's go to ভগবানের কাছে যাই, God. বৈকুণ্ঠে। Let's go to Vaikuntha and ভগবান ask him. বৈকুণ্ঠে থাকেন না? বৈকুণ্ঠে আমরা সকলে যাই, তাহলে Let's ভগবান all go to আমাদের ঠিক Vaikuntha, করে then বলবেন। he can tell us. হ্যাঁ, কেননা এই জগতের যে আমরা কথা বলি এর মধ্যে 4টা আমাদের দোষ থাকে, কিন্তু ভগবান আর ভগবানের রাজ্যের মধ্যে 4টা দোষ থাকে There না। are like ভালো করে 4 শুনলে faults in বুঝতে this world, and this, but in God's Hey, world, these 4 এই things does not জগতের exist. মধ্যে In this material world, মধ্যজীবের মধ্যে in 4টা conditioned দোষ souls, there থাকে। are 4 faults. কি কি দোষ থাকে? What are those? ভ্রম, Brahm, প্রমাদ, Pramad, বিপ্রয়িষা আর Viparitsa, কারণাপটক। Karanapatak. এক বস্তুকে অপর বস্তু বলে যে ভ্রমিত হয় তাকে ভ্রম বলে। Like হ্যাঁ, Brahm, অন্ধকারে illusion. দড়িকে সাপ বলে প্রতীত হয়। ভ্রম Like হয়। you're, it's like an illusion. You're অন্ধকারের in মধ্যে একটা দড়ি darkness. পড়ে আছে, There's like a rope, আর মনে করলেন and you কি? think it's a snake. সাপ, এটা ভ্রম। It's an illusion. প্রমাদ, উন্মত্ত হয়ে যায়। Pramadunmatta. হ্যাঁ, ধনমদে উন্মত্ত You're হইয়া egoistic Hey. about wealth. সাধুগুরু বৈষ্ণবকে মানে না। Don't believe in sadhu guru Gali and dem. all. They use them. হ্যাঁ, অনেক প্রকার নেশা আদি করে লোক People, they do many intoxication, and they are Discard absorbed in judgment. that. They do bad things. প্রমত্ত মত্ত হয়ে থাকে। হ্যাঁ, ভ্রম প্রমাদ। বিপ্রলিপ্সা, Vipralipsa, meaning অপরকে বঞ্চনা করবার ইচ্ছাকে বিপ্রলিপ্সা বলে, ঠকাবার ইচ্ছা। like stealing from Hey. others, cheating, এটা propensity. তো প্রচলন। হ্যাঁ, আর চতুর্থ And কি বলা the হয়? 4th one, কারণাপট, আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো যে রয়েছে না, the senses we চক্ষু, have, কর্ণ, the নাসিকা, like the এগুলো ঠিক ঠিক কাজ sense, করে না। sight, hearing, Hey, আমি smelling. বললাম This না? does not work properly. চোখে ঠিক মতো দেখা যায়, যত Like বয়স you cannot see অধিক from our হবে, eyes. When the age চোখে ঠিক increases, মতো we দেখা যাবে cannot না। see properly. হ্যাঁ, যত অধিক বয়স হবে কানের মধ্যে ঠিক মতো We cannot listen properly when শ্রবণ হয় না, our age increases. শোনা যাবে না। Afterwards. ওই কানের মধ্যে গিয়ে ভো 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 করে। হ্যাঁ, Imperfect senses. না গন্ধ The smell. বিকৃত হয়ে যাবে। When we are old, we cannot smell properly. শ্বাস So ঠিক these মতো senses নেওয়া are যায় না। imperfect. হ্যাঁ, কিন্তু ভগবান, ভগবানের মধ্যে এই 4টা দোষ থাকে না। These 4 Brahm, faults Pramad, does not exist in God. Vipralipsa Only or Pramad, Vipralipsa and Karnapatak. তাই বললেন, ব্রহ্মাজি Explain বললেন, Brahmaji is saying, হে যম মহারাজ শিবজি, Yam সকলে আমরা Maharaj, যাই, Shivji. চলুন। কোথায় যাই? we all should go to where? ভগবানের কাছে যাই। To God. ভগবান আমাদের বলবেন, He will tell us. সত্যটা বলবেন, ঠিক He will ঠিক tell us ভাবে। the truth. এখন ওই ব্যক্তি বলে, দেখো সকাল Person থেকে said, এই এখন সন্ধ্যা হতে চলছে, From morning to আর এই evening, they were যম going, লোক and থেকে from কোথায় নিয়ে গেলে শিবলোক, কৈলাস, from কৈলাস Yamlok থেকে they went আবার to Shivlok, and then ব্রহ্মলোক, Shivlok to Brahmalok, and then to সত্যলোক থেকে আবার কোথায় to বৈকুণ্ঠ কোথায় নিয়ে যাবে বলছে, Vaikuntha. আমি বাবা চলতে পারি না। And he said, I cannot walk হ্যাঁ, more. The আমার person said, ক্লান্তি এসে গেছে, আই এম ভেরি I am very tired. I cannot Hey. walk anymore. আমি চলতে পারছি না। তাহলে কি করে যাবে? তুমি What যদি to না do? যাও If you don't তাহলে go, ভগবান বলবে কাকে? then God will tell to দেশটা whom? তো তোমার, তো তোমাকে যেতে হবে কি হবে So না? this is your question. So you must Hey. go, right? বলে না না He আমি said, আর no, চলতে no, no, পারছি no. না। I cannot. I'm very tired. I cannot walk এখন further.
ব্রহ্মাজি, Then Brahmaji, শিবজি আর Shivji, যম মহারাজ তারা Yam বিচার Maharaj, করলে এক they were কাজ thinking, করা যায়, এর let's do জন্য one thing. সুন্দর একটা Let's পালকি তৈরি করে দেওয়া যায়। like a beautiful palanquin for him. সুন্দর পালকি তৈরি করা হলো। They created a beautiful palanquin with Vishwakarma. পালকি তৈরি করা হয়ে গেল। The demigod of construction is like a beautiful palanquin for him. অনেক দেবতাগণ And many সেখানে demigods, বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। they were carrying আর that ও palanquin and he আরামে, was sitting very nicely on the palanquin. একটু দূর চলার পর বলছে, After some time he said, হ্যাঁ কি বলছে? What did he say? যে আমার একটু গরম লাগছে, একটু I'm হাওয়া feeling করো। hot. Someone put fan on? Can someone do fan me? Uncomfortable হচ্ছে, বলে I'm feeling আমাকে একটু uncomfortable. চামড় ডোলা। But কেউ হাওয়া chamar, করছে, আর কেউ someone is doing chamar, চামড় someone is doing chamar. আর বাস And then he's sitting nicely, sitting comfortably on the চলতে palanquin, চলতে যখন which is being বৈকুণ্ঠের carried by দরজায় the এসে গেছে, demigods. When he arrived in front of the doors of Vaikuntha, দ্বারের কাছে এসে গেছে, on the doors, এখন বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী দেবী রয়েছে। The Lakshmi Devi is তিনি there উপর in থেকে Vaikuntha. ছাদ থেকে দেখছেন, she saw from outside there's like a huge kingdom palace. ছাদ থেকে দেখছেন কি She saw একজন ব্যক্তি one person is sitting on a palanquin, শুয়ে রয়েছে, sleeping on it, হেলান দিয়ে শুয়ে রয়েছে। and sleeping very comfortably, and তার দুই দিকে from মানে the কেউ two পাখা sides, করছে, someone is আর putting কেউ fan on him চামর and one is ব্যঞ্জন putting করছে, chamar চামর on একটু him. ঘোরাচ্ছে। আর তার সেই And পালকির পিছে behind the palanquin, Brahmaji, Brahmaji, Shivji, Shivji, যম মহারাজ, Yam Maharaj, হ্যাঁ যত দেব দেবীগণ, যত all the জীব রয়েছে, demigods, they সব are লোক চলছে। কেন walking সকলে behind, হল্লা করছেন, because দেখি everyone's like, যে oh, let's ভাগবত see. কথা শ্রবণের Everyone had the ফলটা কি? curiosity, like, what are the fruits of this হ্যাঁ, Srimad এটা জানবার Bhagavatam? জন্য। For this regard, they were হ্যাঁ, going. গণেশজি, Ganesh দুর্গাজি, ji, Durga ji, কালীজি, Kali ji, जितने देव देवीगण all সকলেই demigoddesses, চলছেন all were going to Vaikuntha to হ্যাঁ, find the answer এই to this বৈকুণ্ঠকে বলা question. হয় That's why Vaikuntha is called Ramapriya বৈকুণ্ঠ বলা Vaikuntha. হয়? রমাপ্রিয় বৈকুণ্ঠ। Ramapriya Vaikuntha. যাক, এই রমাপ্রিয় বৈকুণ্ঠের কথা পরে There's বলবো। Rama. Okay, I'll tell এখন about সকলে this in detail বৈকুণ্ঠে later. যাচ্ছে। এখন So they ওইখানে went to লক্ষ্মী- Vaikuntha. At that time, Lakshmi Devi, হ্যাঁ, নারায়ণের স্ত্রী লক্ষ্মী the দেবী, wife of Narayan, লক্ষ্মী দেবী দেখলেন Lakshmi কি Devi, she একজন saw ব্যক্তি পালকির উপর শুয়ে one person is রয়েছে, sleeping on আর কিছু palanquin, দেবতাগণ and ওকে demigods are পালকিটা like kind of বহন করে serving নিয়ে him, যাচ্ছে, আর কিছু and they are দেবতাগণ carrying ওকে his palanquin, and some demigods are like আর putting কিছু a fan বিশাল on it. প্রসেশন চলছে। হ্যাঁ, And like many হাজার demigods হাজার are দেবতাগণ following. Thousands of demigods are following behind the Lakshmi palanquin. নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করলেন, He asked Narayan, "Oh, your husband, who is this person?" তখন ভগবান নারায়ণ কি And বললেন Narayan, জানেন? you know what did he হে say? লক্ষ্মী দেবী, Hey, Lakshmi Devi, ওহো, oh, আমার বৈকুণ্ঠের মধ্যে আমার সবচেয়ে বড় ভক্ত আসছে। my biggest devotee is কে coming. আসছেন? আমার My ভক্ত Vaikuntha, আসছেন। my biggest বলে, devotee is আপনার coming. ভক্ত? Your বলে, devotee? হ্যাঁ। Yes, my devotee, he দেখুন, said. আমরা মনে করছি আমি এত বড় পাপী। See, we are thinking he's a sinner. And God, what is he saying? My beloved devotee is coming. হ্যাঁ, ভগবান বললেন, God হে said, লক্ষ্মী দেবী, "Oh, Lakshmi Devi, তুমি আমার প্রসাদী যে মালা, my this guard, প্রসাদীর মালা, give this prasadi garland আর of the Maharati, ব্যবস্থা করো। arrange for Arati. Now we have to do Arati here আরতির also. ব্যবস্থা করো। Arrange for আমার Arati. পরম প্রিয় ভক্ত আসছে। Why? Because my beloved devotee is coming. কোন পরম Who? ব্যক্তি? ওই পালকির মধ্যে যে বসে রয়েছে, One is sitting on the palanquin. ওই আমার পরম He is my topmost devotee." হ্যাঁ, আচ্ছা। লক্ষ্মী দেবী তাড়াতাড়ি কি করলেন? Lakshmi Devi quickly, she আরতির সাজসজ্জাম করলেন। arranged for doing Arati. আগরবাতি, ধূপ, দীপ সাজালেন, Prepared incense sticks, সঙ্গে সব lamps. সাজিয়ে দিলেন। হ্যাঁ, আর স্বয়ং ভগবান And then নিজের God himself, প্রসাদী মালার দ্বারা with his তাকে prasadi আহ্বান mala, করলেন। he called him. দেখুন, এখন স্বাগত Then- করিয়েছেন না, হ্যাঁ, They did বৈকুণ্ঠের like a দরজা welcome. থেকে ভিতরে নেওয়া হয়েছে। He came inside Vaikuntha এখন from the ওইখানটাকে door, বসিয়ে দিয়েছে। and then he sat down. এখন যম মহারাজ জিজ্ঞাসা করছেন, Yam Maharaj asked, first Yam Maharaj asked ভগবানকে, God, যেই ব্যক্তি this person, ভাগবত শ্রবণ করেছে, he listened to Sri যে Bhagavatam. ভাগবত শ্রবণের ফলটা কি? What are the fruits of listening to আপনি বলুন, Bhagavatam? You আমি tell ঠিক me. মতো দিতে পারি নাই। I cannot answer এমনকি properly. শিবজিও ঠিক মতো Even দিতে পারে Shivji নাই। cannot answer this এমনকি properly. ব্রহ্মাজিও Even Brahma ঠিক cannot মতো answer দিতে পারে নাই। properly. আপনি বলুন, So you tell us, এই ভাগবত কথা what শ্রবণের are কি the ফল? fruits of listening to Srimad ভগবান Bhagavatam? God, বিষ্ণু নারায়ণ কি বললেন? Vishnu, what did he বলে, say? ভাগবত কথার He ফল said, এই। this is the বলে, কি? fruits. বলে, বৈকুণ্ঠে এসেছে। See, he's coming, he's sitting right here in Vaikuntha. বলে, ভাগবত কথা শ্রবণ করলে If you listen to কোথায় পৌঁছে Bhagavatam, যাবেন? you reach where? ভাগবত ধামে।
direct to Vaikuntha, Bhagavad-dhama, word of God, all the sins get destroyed. হ্যাঁ আর ভগবানের কথাতে রুচি হয় And the ruchi আর towards অন্তে God comes. ভগবত রাজ্যে চলে যায়। এই জন্য ভাগবতের এত মহিমা রয়েছে। Such are the glories of 7 Bhagavad. দিন যদি কেউ ভাগবত If someone listens to Bhagavad for 7 days ঠিকভাবে, properly, হ্যাঁ, in the right mood, তিনি মৃত্যুর পর after death, অতি অবশ্যই definitely তিনি they ভগবত ধামে বৈকুণ্ঠ attain the ধাম গোলক abode of বৃন্দাবনে God, Golok, Vrindavan. They go there, no doubts at all. অজামিল কেবল তার নিজের ছেলের নাম কি Ajamil রেখেছিল? just he named his child পুত্রের নাম নারায়ণ। Narayan. আর মৃত্যুর সময় And at the time of death, হ্যাঁ পুত্রের নাম নিয়ে উচ্চারণ করলেন। he called out to his child. দেখুন তাতে তার নামভাস হয়ে গেল। And Namabhas আর সেই নাম হচ্ছে- manifested, and because of that, he attained আর কেউ যদি Vaikuntha. ভগবানের কথা শ্রবণ করে, ভাগবত যদি শ্রবণ করে, Someone who listens to Bhagavatam কেবল কতদিন? for how many 7 days? দিন। Only for 7 days. ভাগবত শ্রবণ করলে If anyone আর listens, থেকে সংসারের মধ্যে আসতে they হয়। don't come back to this ocean of material existence. জন্ম মৃত্যুর জ্বালা থেকে They জীব get free from the মুক্ত cycle হয়ে of যায়। birth and death, হ্যাঁ আর যম রাজ্য যেতে হয় না। and they don't go to hell. হ্যাঁ আর যদি ভগবানের কথা না শ্রবণ করে If someone don't listen to ওই Katha of বডি God, বডি হবে। then they will be like body. বডিকে কি হবে? Body, what Dead happens? body. Like dead body. From body they আর become ডেড dead বডিটা body. তখন ওই কাওড়া And তলাতে গিয়ে Dead body, they go to cremation ground and they just turn into ওখানে কি ashes. হবে? What happens there? নিমতলা কাওড়া তলা ওখানে কি হবে? What happens there? জ্বালিয়ে দেওয়া। They এই burn. জন্য শাস্ত্রের মধ্যে বলা রয়েছে So in scriptures it is যে explained. ভগবানের কথা শ্রবণ করতে হবে। এই ভগবানের listen কথা to শ্রবণটা God's কথা। হলো আত্মার ভোজন। This is the food of the আমরা এই soul. শরীরের ভোজন দেই কি দেই না? We give food to this body, right? শরীরে আমরা অন্ন, We eat rice, ডাল, সবজি, dal, vegetables. যা কিছু খাচ্ছি Whatever we eat, এটাকে বলা হয় শরীরের জন্য, it nourishes the পুষ্টির জন্য। body. হ্যাঁ শরীরের ভোজন হচ্ছে এই জগতের যে বস্তুগুলো রয়েছে, কিন্তু আমাদের আত্মার But what is ভোজনটা the কি? food for soul? কি বললেন? What is the food for the soul? হরি কথা শ্রবণ। Hari Katha, listening Hari Katha. Eh? This is the food of the soul. এই জন্য আমাদের For this regard, হরি কথা শ্রবণ করতে we হবে। must listen Hari Katha. হ্যাঁ এই জন্য আপনারা সকলে So all you হরি কথা শ্রবণ করবেন। Listen Hari Katha. কথা কৃষ্ণ শূন্য শ্রাবণ কীর্তন সিদ্ধন্ত ঝবদ্রাণি বিধুনতি সুহিত সতাম নষ্ট প্রায়সু অভদ্রেষু নিত্যং ভাগবত সেবয়া। এই জন্য ভগবানের কথা আমাদের শ্রবণ So করতে we হবে। must listen to what of God. কালকে Tomorrow আবার এই ভাগবত মহিমা we রয়েছে। will hear about the glories of Srimad Bhagavatam. পাপী, Even the biggest and biggest of ধুন্ধুকারী, sinners like Dindukari, ভাগবত কথা শ্রবণ after করে listening to Bhagavatam, they সাক্ষাৎ রূপে বৈকুণ্ঠে attain গমন করে। Vaikuntha. কালকে আপনাদের নিকট Tomorrow I will express this Dindukari Katha of or Dindukari Gokurna and Gokurna Katha. উপাখ্যান This কথা Katha I শ্রবণ will করা। express tomorrow. এই জন্য আপনারা For সকলে this regard, all you, ভাগবত শ্রবণ করবেন। please listen Bhagavatam and come ভগবানের নাম tomorrow, করবেন। chant holy names. হ্যাঁ এই ভগবানের নাম আর ভাগবত কথা শ্রবণ করলে If you listen to পুনরায় Bhagavad Katha and chant holy names, definitely you don't come back to this ocean of material existence. This life is your last life. Last life. শেষ জনম The last one. You won't come back again. আর যদি ভগবানের কথা শ্রবণ না করেন, If you don't listen to God's আসতে Katha, হবে আমায় then বারে বারে। you will come again and again and again. গুরু না ভজনু সন্ধে সকালে মন প্রাণ দিয়ারে। হ্যাঁ বাংলায় অনেক অনেক কীর্তন রয়েছে। In Bengali there are ছড়া কীর্তন beautiful রয়েছে। kirtans. গুরু না ভজনু Guru na সন্ধে bhajana. সকালে মন প্রাণ দিয়ারে। হ্যাঁ আসিতে হবে আমায় ভবের বাজারে। It's like we are coming in this ocean of material existence again and again and again. Very beautiful kirtans are there in Bangla. কিন্তু এগুলো সত্য। This is যদি true. একবার For once, সদ্গুরু চরণাশ্রয় করে, if you take গুরু shelter of চরণাশ্রয় Guru, করে, of a bona fide Guru, and you take initiation from Guru, যদি ভগবানের ভজন করেন, and if you do bhajan of ভাগবত কথা God, শ্রবণ you করেন, listen to Bhagavat-katha, ভগবানের নাম গ্রহণ you chant করেন, holy names, আর এই সংসারের you মধ্যে don't আসতে হবে come না। back to this ocean of material existence. জননী জঠরে আর আসতে হবে না। You won't come back. হ্যাঁ,
আপনারা সকলে So all you ভাগবত কথা listen শ্রবণ করুন Bhagavatam আর ভগবানের নাম and গ্রহণ করুন chant holy আর names. হরি নাম করুন। Chant হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। এখন আরতি হবে 2 Now মিনিট do Arati, 2 minutes Kirtan and then Arati. কেন শাস্ত্রের মধ্যে বলা Because in রয়েছে scriptures it is explained. আদি মধ্যে অন্তে চ সর্বত্র হরি In the start, in the middle, at the end, there should be holy আগে names. নাম Before Bhagavad-katha, there should be Nam Sankirtan. In the middle, there should be Nam Sankirtan. ভগবানের নাম কীর্তন করতে হয় And at the end also, সমাপ্ত হওয়ার পর আবার নাম কীর্তন must do Nam Kirtan. That's why Adi Madhya Ante Cha. At the start, at the middle, at the end. ভগবত নাম গিয়াতে এই জন্য ভগবানের নাম গ্রহণ করে বলো chant holy হরে names. কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে If viewers want to listen to the Kirtan, kindly join the live stream on the One Madhurya official.